Hi, good evening. Am I audible? Many of you are there. Hi, good evening, good evening. Kelkamo, am I audible? Okay. So, welcome to another episode of RRR. Right. So, today we are going to start our science and technology journey today. And ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസ് സയൻസ്. There are two topics we are going to discuss today. One is space science and another is nuclear technologies. Okay, let me see your comments. Oh, thank you. Okay, good to hear. നമ്മൾ രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകളാണ്, സ്പേസ് സയൻസും ന്യൂക്ലിയർ ടെക്നോളജീസ്. These are the two things we are going to discuss today. So in which please understand that this is mainly this is a revision class. So this is kind of a revision topics that we are going to discuss today, not completely the current affairs. Specifically the current affairs part will be covered in the class that's going to come on Thursday. So basically fourth class ആയിരിക്കും നമ്മൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതൽ തിയറി ആൻഡ് ബേസിക്സ് ഓഫ് സ്പേസ് സയൻസസ് ആൻഡ് ബേസിക്സ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ടെക്നോളജീസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത്. ബട്ട് അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ആഡഡ് കപ്പിൾ ഓഫ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ടോപ്പിക്സ് ഓൾസോ ഇൻ ടു ദ മിക്സ്. ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു അതിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ടോപ്പിക്കുകളുടെയൊക്കെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഷുഡ് ബി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദീസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് തിങ്സ് എന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒബ്വിയസ്ലി ഐ ഹാവ് ആഡഡ് കപ്പിൾ ഓഫ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ടോപ്പിക്സ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, ബട്ട് മെയിൻലി ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എന്താണ് തിയറി കൈൻഡ് ഓഫ് ടോപ്പിക്സുകളായിരിക്കും. സോ ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് വെരി ബേസിക്സ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. വോള്യൂം കൂട്ടാം. വോള്യൂം ബുദ്ധിമുട്ടാണോ? കേൾക്കുന്നില്ല? ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ്. How about now? Volume, okay. Give me a second. Okay. How about now? കേൾക്കാമോ? ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആണല്ലേ? ശരി. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. So let's start with something very basics. എന്താണ്? We are going to start with solar system. So what is solar system? So this is very simple. Solar system എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Solar system is essentially what do you call it? It's a family of objects. So who is the main guy in the solar system? Solar systemത്തിലെ most important person ആരാണ്? Obviously the sun ആണ്, right? So solar system is essentially a family of objects that revolves around the sun under its gravitational influence. Okay, it's a family of all objects. There are so many different kinds of objects that revolve around the sun. സൂര്യന് ചുറ്റും സൂര്യൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കാരണം സൂര്യന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന there are so many family of objects are there. It could be planets, it could be asteroids, it could be comets, it could be some other dwarf planets or just dust particles. It could be gas. There could be gas clouds. There are many things anything which has a mass. There could be a lot of objects which could revolve around the sun under its gravitational influence. അങ്ങനെ സൂര്യൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റുകളെയും ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്? സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, again, it's a family of objects that revolves around the sun under its gravitational influence. So, obviously the most important person is the sun. It occupies nearly 99.86% of the total mass of the solar system. If you take the total mass of the solar system, it's huge. It's an enormous mass of object and solar system. But the 99.86% of the total mass of the solar system is contained in the central object called the sun. അത്രയും മാസീവ് ആണ് സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സൂര്യൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ 30 പൂജ്യം ഇടുന്നതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ഹാവ് ടു പുട്ട് 30 zeros ആഫ്റ്റർ 2, അത്രയും കിലോഗ്രാം ആണ് സൂര്യൻ്റെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത്. 2 × 10⁻30 kilograms ആണ്. The sun is an extremely massive object. So that is a star. The sun is a star. Right, and we will talk about that. Let's look into what are the other objects that we generally see in solar system. So obviously the most important things in the solar system generally we know is എന്താണ്?
പ്ലാനറ്റ്സുകളാണ്. സോ പ്ലാനറ്റ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാനറ്റ്സ്. സോ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ദീസ് 4 പ്ലാനറ്റ്സ്. ഇത് ഏതൊക്കെയാണ്? മെർക്യൂറി, വീനസ്, എർത്ത് ആൻഡ് മാർസ്. These 4 planets together are called inner planets. Okay, they are called inner planets. They are also called terrestrial planets. Inner planets or terrestrial planets. Essentially എന്താണ് inner planets എന്ന് പറഞ്ഞാൽ because they are close to the sun, and they are called terrestrial because they are earth like planet. ഭൂമിയെ പോലെയുള്ള പ്ലാനറ്റുകൾ എന്നാണ് ടെറസ്ട്രിയൽ പ്ലാനറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം. സോ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ദാറ്റ്? അതിനർത്ഥം എന്താണ്? ടെറസ്ട്രിയൽ പ്ലാനറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓൾ ദീസ് പ്ലാനറ്റ്സ് വിൽ ഹാവ് എ റോക്കി സർഫസ് ടു സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ. ഒരു സർഫസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരു പ്രോപ്പർ സർഫസ്, ഒരു സോളിഡ് സർഫസ് വിൽ ബി ദർ ഫോർ യു ടു സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ. ഒരു സോളിഡ് സർഫസ് ഉള്ള ജനറലി ഒരു തിൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉള്ള പ്ലാനറ്റ്സുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടെറസ്ട്രിയൽ പ്ലാനറ്റ്സ്. Terrestrial planets are those planets which generally have a solid surface as well as a thin atmosphere. Such kind of planets are called terrestrial planets. So the first 4 planets near to the sun, which are the Mercury, the Venus, the Earth and the Mars, all these planets are called inner planets or terrestrial planets. Now the most important planets after that is essentially Jupiter. It is a very massive planet. So if you look between the orbit of Mars and orbit of Jupiter. So essentially what do you mean by orbit? എന്താണ് orbit എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? Can someone give me an answer? What is an orbit? You know that there is a small delay between what I speak here and what I am seeing there. So ആരെങ്കിലും പറയാമോ? Orbit എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Anyone? I don't see any answers. Orbit എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's essentially the path taken by these objects. Okay, good. I am seeing many answers now. Path of revolution. Okay, good. Elliptical pathway. Okay, orbit എന്ന് പറഞ്ഞാൽ elliptical ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. It could be any shape, but generally എന്താണ്? It is a path. It's a path of one massive object around another massive object. ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിൽ, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡിൽ മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന പാത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്? ഓർബിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫോർ എ പ്ലാനറ്റ് ദിസ് പാത്ത് വിൽ ബി ഫിക്സ്ഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു ഡിഫൈൻ എ പ്ലാനറ്റ്. ഒരു പ്ലാനറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ റെവല്യൂഷൻ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫിക്സ്ഡ് ഓർബിറ്റൽ ഒബ്ജക്റ്റുകളാണ് പ്ലാനറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പ്ലാനറ്റ്സ് ആർ ദോസ് ഒബ്ജക്ട്സ് വിച്ച് റിവോൾവ്സ് അറൗണ്ട് ദ സൺ വിത്ത് എ ഫിക്സ്ഡ് ഓർബിറ്റ്. ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ്, ദേ വിൽ നോട്ട് ഷെയർ ദെയർ ഓർബിറ്റ്. ഇവരെന്ത് ചെയ്യില്ല? ഓർബിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യില്ല. ഒരൊറ്റ എർത്തിൻ്റെ ഓർബിറ്റ്, നോ അതർ ഒബ്ജക്റ്റ് വിൽ ബി ഷെയറിങ് ദി എർത്ത്സ് ഓർബിറ്റ്. എർത്തിൻ്റെ ഓർബിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന വേറെ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാനറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ദേ വുഡ് ഹാവ് ക്ലിയർഡ് ഔട്ട് ദെയർ ഓൺ പാത്ത് അറൗണ്ട് ദ സൺ. സ്വന്തമായിട്ട് വഴിവെട്ടി വന്നവരാണ്, സൂര്യന് ചുറ്റും ഒറ്റയ്ക്ക് വഴിവെട്ടി വന്നവരാണ് ആ ഒരു പ്ലാനറ്റ്സുകൾ. ദേ ഡു നോട്ട് ഷെയർ ദെയർ പാത്ത് വിത്ത് എനിബഡി എൽസ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകളാണ് പ്ലാനറ്റ്സുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ഇഫ് യു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദി ഓർബിറ്റ് ഓഫ് മാർസ് ആൻഡ് ജൂപ്പിറ്റർ, മാർസിൻ്റെയും ജൂപ്പിറ്ററിൻ്റെയും ഓർബിറ്റുകൾക്കിടയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സീ സംതിങ് കോൾഡ് ആസ്റ്ററോയിഡ് ബെൽറ്റ്, വേർ ദർ ആർ സോ മെനി റോക്കി ഒബ്ജക്ട്സ്. കുറേ റോക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഒരു ബെൽറ്റ് പോലെ സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. You will see many rocky objects that revolve around the sun between the orbit of Mars and Jupiter. മാർസിൻ്റെയും ജൂപ്പിറ്ററിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഓർബിറ്റിലൂടെ കുറേ റോക്കി ഒബ്ജക്റ്റുകൾ സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഈ ഒരു റീജിയനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആസ്റ്ററോയിഡ് ബെൽറ്റ്. യു ക്യാൻ കൺസിഡർ ദിസ് ആസ്ട്രോയിഡ് ബെൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യലി കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താണ്, ഒരു ഫെയിൽഡ് പ്ലാനറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം. യു ക്യാൻ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് എ ഫെയിൽഡ് പ്ലാനറ്റ്. Meaning, when the solar system was forming, at that time, there was a planet at this particular point. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്ലാനറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. But because of some other process, one major culprit is the Jupiter. ജൂപ്പിറ്ററിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒക്കെ കാരണം കൊണ്ടും പിന്നെ സം അതർ കൊളിഷൻസുകൾ കാരണം കൊണ്ടും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്ലാനറ്റ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പോവുകയും ആ പ്ലാനറ്റിൻ്റെ പീസുകളാണ് ഇവിടെ കുറേ ആസ്ട്രോയിഡുകളായിട്ട് സൂര്യന് ചുറ്റും കിടന്ന് കറങ്ങുന്നത്.
Okay, I hope you get this. So there was a planet existing there, and that planet got destroyed by the tidal forces or gravitational influence from Jupiter and some other collision or something like that, and that planet got destroyed. The pieces that form that particular planet is revolving around the sun in the form of a belt. This particular region is called asteroid belt. So there are millions of small asteroids that are revolving around the sun in this particular region. And sometimes they mutually collide each other, and they even come near to the Earth and other planets also. So many times when an asteroid comes and hit the Earth, it often comes from asteroid belt. Okay? Okay, whatever I'm explaining in Malayalam, I would have already explained in English. Okay, so if you see that I'm speaking Malayalam, it means that I'm just repeating whatever I said in English. That's all. Okay, I explain everything in English, and I will explain things in Malayalam also, just to be sure, because there are many Malayali students also. Okay, I hope you are not missing out on anything if I'm speaking Malayalam, because I explain everything in English also. I hope interstellar. Okay. Okay, so I hope this is clear. So this is asteroid belt, and many objects from this asteroid belt often reaches towards the Earth, and the original one, I don't know if you remember, there was an asteroid that hit the Earth around 66 million years ago, which led to the extinction of dinosaurs, etc. All these asteroids, they originated from this particular region between Mars and Jupiter. Not all, maybe majority of them. There could be other asteroids that are coming even far away from this particular place, which we can discuss later. Now, let's look into the other planets outside here. So if you look here, you will see 4 massive planets. 4 massive planets will കാണാൻ പറ്റും. Permian, I'm not sure about that. I have to check. No, I don't know. I think this is the recent one, the last mass extinction that caused the death of dinosaurs. There are around 6 massive mass extinction happened in the history of Earth. So I'm talking about the latest one. Okay. So now the Jupiter. So now look at the other planets. These are called outer planets. What are these planets? Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. These 4 planets together, they are called, they are called outer planets. They are also called Jovian planets. They are also called gas giants. Okay, these 4 planets, which are these? Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. These 4 planets, we call it outer planet, we call it Jovian planets, and we call it gas giants. Outer planets because they are far away from the sun, comparatively far away from the sun. That's the reason why they are called outer planets. They are called Jovian. The meaning of the word Jovian is Jupiter-like, meaning these planets looks like Jupiter. So that's the meaning of the word Jovian. So Jovian planet is Jupiter in a poleyulla planet. So why do you call it Jovian planets? Because all these planets are gas giants. They do not have a solid surface to stand on. You cannot go and stand on the surface of Jupiter. You cannot send a probe to have to ride over the surface of Jupiter, because Jupiter do not have a surface. The Jupiter made mainly of gases. We do not know whether it has a solid core at the center, but we definitely know that for hundreds of or thousands of kilometers into the Jupiter, it is mainly made up of gases. But completely gaseous planet all these planets are gaseous planets which do not have a solid surface to stand on. That is the reason why all these planets are called gas giants, and they are called Jovian planets because they are all Jupiter-like planets. Now, among them, obviously the most massive planet, that is Jupiter. Jupiter is like massive planet. Like it's so big that you can put all other planets inside Jupiter. You still have nearly half space empty. Jupiter planet Jupiter nearly half സ്ഥലം
Jupiter is so massive. Okay, so it is the largest planet in the solar system. It has other important aspects also which we can discuss later. Then comes Saturn. So Saturn has a ring around it. So these are the 4 planets. These are called outer planets, Jovian planets or gas giants. So here, so generally when we discuss about solar system, we talk generally up to here, up to Neptune. Or on the previous time, we will also talk about Pluto. But that's not the end of solar system. Solar system is not over here. The solar system still exists way beyond the orbit of Neptune. There are many objects that beyond the orbit of Neptune. So they have a general name called trans-Neptunian orbits. So there are many dwarf planets and other objects revolve around the sun beyond the orbit of Neptune. നെപ്റ്റ്യൂണിൻ്റെ ഓർബിറ്റിന് അപ്പുറത്ത് വേറെയും കുറേ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ സൂര്യന് ചുറ്റും കിടന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ട്. അവയെ ഒരു പൊതുവെ വിളിക്കുന്ന പേര് ട്രാൻസ് നെപ്റ്റ്യൂണിയൻ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, എനിവേ, സോ ഹിയർ if you go beyond the orbit of Neptune, you will find that like the asteroid belt you found between Mars and Jupiter, you will also find similar kind of rocky objects revolve around the sun here. Many rocky, millions of rocky objects revolving around the sun here. Okay, and these are all not just rocky objects, these are all icy objects also. So you find icy, rocky objects revolve around the sun in the form of a belt beyond the orbit of Neptune. നെപ്റ്റ്യൂണിൻ്റെ ഓർബിറ്റിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെനി ഐസി റോക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകൾ സൂര്യന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ ഈസ് കോൾഡ് കൈപ്പർ ബെൽറ്റ്. Okay, this is called Kuiper belt. So this Kuiper belt consists of many icy rocky objects. The reason they are icy because this is very far away from the sun. So as you go away from the sun, the temperature decreases. So when the temperature decreases, the gas, whatever the gas that is surrounding this material gets condensed into icy form. എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഐസ് മുഴുവൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന റോക്കി ഐസി ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണലി ബൗണ്ട് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഗ്യാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. Because of the low temperature, all these gas that surrounding this particular rocky objects get condensed into solid form. Such solid ice, so ice എന്ന് പറയുമ്പോൾ don't misunderstand it as water. We are not talking about water, we are essentially talking about other gases. It could be carbon dioxide, it could be oxygen, it could be methane, it could be hydrogen or helium. All these gases would be in the solid form existing on the surface of these rocky objects here. So this particular region is called Kuiper belt. And Kuiper belt, from Kuiper belt you generally get many asteroids, but most importantly majority of the comets originate from the Kuiper belt. Kuiper belt il ninnanu majority of comets originate cheyyunnathu. So what happens is that sometimes because of some collision, some rocky object may come near to the sun. സൂര്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും. So when it comes near to the sun, because of the heat from the sun, ഇവിടേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? The temperature increases. As it comes near to the sun, the temperature increases. As the temperature increases, many of this condensed solid gas gets converted into gaseous, and they get stripped away from in the opposite direction of the sun. ബേസിക്കലി സൂര്യനോട് അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കണ്ടൻസ്ഡ് ആയിട്ട് സോളിഡ് ഫോമിൽ ഇരിക്കുന്ന ഐസ് മുഴുവൻ വേപ്പറൈസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നിലേക്ക് തെറിച്ചു പോകും. ആൻഡ് നൗ വെൻ ദ സൺലൈറ്റ് ഹിറ്റ് ഓൺ ദിസ് trail of this gaseous particle, the light gets reflect, and when we look from the earth, it will look like a star with a tail. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ comets എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. So this is called comets. So comets are essentially asteroid with icy surface which are coming from Kuiper belt. Kuiper belt നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആസ്ട്രോയിഡുകളാണ് വിത്ത് ഐസി സർഫസ് ഓൺ ഇറ്റ്, ഐസി സർഫസ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകളാണ് കോമറ്റ്സുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. I hope so far clear. Yes, there are obviously water is also there, but in very small quantity. Vapor can be present anywhere, but the liquid form, that is a difficult thing to get. Okay, it's very difficult to get water in the liquid form because it needs very ambient temperature. Only 100 degrees Celsius of window is there, right? From 0 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. That's the only window in which water will exist in the liquid form under normal atmospheric pressure. But in any other
scenarios, it could be different. If the pressure changes, this range will also changes. Not important for today, but yes. Comet in the direction. You want to know the direction of comets. So what happens is that, let's say this is sun. Let's say this was Kuiper belt. This is Kuiper belt. So these comets were, these icy rocky objects were moving in the form of a belt in this direction. So they were going like this. So suddenly what happens? Suddenly, because of some collision, one of these comets, one of these icy objects, they gets hit towards the sun. So they will move in a highly elliptical orbit like this. Okay, so they will follow from the, they will go to the original distance. So they will come near to the sun. They will come very near to the sun and they will go back to its original position and they will go into a highly elliptical orbit. So originally they would be going in an elliptical orbit, but it will most like, it will be look something like a circular orbit. ഏകദേശം ഒരു സർക്കിളിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഓർബിറ്റിലായിരിക്കും ഒറിജിനലി ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. But when it comes near to the sun, it will be hit by some other object. So as it comes near to the sun, it will go in an extremely elliptical orbit. So as it comes near to the sun, that is when you see the tail appearing. So when, let's say it is Earth is going like this, let's say this is the orbit of Earth. So when we observe from the Earth, you will see that the object has a tail behind it. So this is the rocky object and this is the tail that is going away from it. Because of the solar radiation is going in this direction, the tail will be in the opposite direction from which the sun rays are coming. Is that clear? So there are other sources of comets also. We will discuss that later. We will discuss it when we discuss current affairs. Clear? Okay. So now, so this is Kuiper belt. So whatever we have discussed, so what I have missed to discuss, generally I started my class with talking about units of length. So generally when we discuss that, when we talk about the distances in space, we have to use different units of length. So one of the units that we use to measure the distances within the solar system is called astronomical unit. Okay, astronomical unit or AU. Astronomical unit is the one of the fundamental units of length that we use in space. സ്പേസിലെ ദൂരങ്ങളൊക്കെ വളരെ വലുതാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ദൂരങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് astronomical unit എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് within the solar system. If you want to measure the distances within the solar system, you generally use a unit called astronomical unit. And astronomical unit is essentially the distance between the sun and the earth. Okay? Sorry. So astronomical unit in order, let's say this is sun and this is Earth's orbit. Let's say this is, come on, I'm sorry. Let's say this is Earth's orbit. This distance is called 1 astronomical unit. This distance is 1 astronomical unit. This is approximately 15 crore kilometers. 15 kodi kilometer is astronomical unit. Okay, do you get this idea? Astronomical unit is a unit of length that we use in space, because the normal units of length it will not be very practical when it comes to distances within the space. So one of the small unit, comparatively smaller unit that we use in space is 1 astronomical unit. It is essentially the average distance between the sun and the earth, and whose value is approximately 15 crore kilometers. So the Suryanum Bhumikku idayilula doorana 1 AU ennu parayunnathu. So if you look into the size of the solar system, so around the, obviously Earth is at 1 AU distance and the Saturn and all around 10 AU, not the exact number but approximately 10 AU lekayanu Saturn okke kidakkune. And if you go beyond here, Neptune and all, it's around approximately 40 AU, 30 to 40 AU distance ilana, അതായത് സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്കുള്ള ദൂരത്തിന്റെ 40 ഇരട്ടി ദൂരേക്കാണ് നെപ്റ്റ്യൂൺ കിടക്കുന്നത്. So Neptune is around 40 AU. And the Kuiper belt is somewhere around 80 AU to 100 AU.
So the distance between, so Kuiper belt in the ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് 180 AU മുതൽ എത്ര വരെയാണ് ഏകദേശം 100 AU ഡിസ്റ്റൻസിലാണ്, astronomical unit ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് Kuiper belt കിടക്കുന്നത്. Okay, so far we have discussed till Kuiper belt. So do you guys remember? Central we have sun, then you have 4 inner planets, then you have asteroid belt, then you have 4 outer planets, and beyond that you will have Kuiper belt. So whatever we have discussed till now, till the Kuiper belt, everything is lying on the same plane. ഇതുവരെ പറഞ്ഞതെല്ലാം, സൂര്യൻ മുതൽ Kuiper belt വരെ പറഞ്ഞതെല്ലാം, all of this lies in the same plane. Meaning you can actually put them in a disk. ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് you can take a plate and you can put the sun at the center, you can put the inner planets, you can put the asteroid belt, everything in a disk. Because they all lie in almost the similar plane. Okay, up to Kuiper belt. But if you go beyond that, you will see that, so this is your Kuiper belt. This is the edge of the Kuiper belt. This is a very small thing. But if you go beyond that, you will see that this entire thing that you discussed till now, Kuiper belt vareyulla bhagam, it is completely surrounded by icy rocky objects in 3 dimensions. From everywhere, spherically, the entire sun is covered in icy rocky object. Okay, സൂര്യൻ മുഴുവനായി, സൂര്യന് ചുറ്റും completely cover ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ there are icy rocky objects revolving around the sun in a spherical, നമ്മൾ പുറത്ത് നോക്കുമ്പോൾ it looks like a spherical cloud. So if you look the solar system from outside, you will see that there is a fuzzy cloud that is surrounding this entire things inside. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സൂര്യനെ മുഴുവനായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന 3 dimensionally spherically കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലൗഡ് ഉണ്ട്. This cloud is called, what is it? This cloud is called, I'm sorry, Oort cloud. Okay, this particular region is called Oort cloud. So നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ Kuiper belt വരെയുള്ള region ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. This is Kuiper belt. Up to Kuiper belt. The sun, the inner planet, the asteroid belt, the outer planets, the Kuiper belt, all these things contained in this particular place. This is called the up to ഇവിടം വരെയാണ് Kuiper belt വരെയുള്ളത്. Kuiper belt ഉള്ളത്. Beyond this, if you start from, so ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 120 astronomical unit ഒക്കെയാണ്. But if you go beyond from around 1000 astronomical unit from the sun to around 1 lakh astronomical unit, you will see that so many icy rocky objects revolving around the sun spherically. This particular region is called Oort cloud. Okay, this place is also a source of comets. Many comets originate from the Oort cloud also. I hope you guys understand the difference between the Kuiper belt and Oort cloud. So this is solar system. ഇതാണ് നമുക്ക് സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഊർട്ട് ക്ലൗഡിൻ്റെ പുറംഭാഗമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ എഡ്ജാണ് നമ്മൾ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബൗണ്ടറി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. വി കൺസിഡർ ദി എഡ്ജ് ഓഫ് ദി ഊർട്ട് ക്ലൗഡ് ആസ് ദി ബൗണ്ടറി ഓഫ് സോളാർ സിസ്റ്റം. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ സോ ഫാർ? Okay, now let's look into something more practical, something more not just like something very close to us. They're called Earth's orbit. Now we are interested in some of the important orbits of Earth. ഭൂമിയുടെ ഓർബിറ്റുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓർബിറ്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, as I discussed earlier, orbit is a path traveled by an object in the gravitational force of other object. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന പാത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Orbit is essentially the path of an object around another object in its gravitational influence. But here we are very specific. When we are going to discuss Earth's orbit, we are essentially going to discuss about the path of an artificial satellite around the Earth. ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് പോകുന്ന പാത്തുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. This is very important in the context of UPSC because there are many, constantly there are different
launches happens by ISRO or by NASA or by European space agencies. There are many important there are 5 or 6 important space agencies in the world. All of them constantly launches important rockets and important satellites. They all go to orbit around the earth. ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന ഓർബിറ്റിലേക്കായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള സാറ്റലൈറ്റുകൾ പോവുക. So we are going to discuss about the different categories of orbits. Different categories of orbits, അവയുടെ application. ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി പോകാൻ പോകുന്നത്. Clear ആണോ? So in which, first what you need to understand is that generally, naturally, majority of the orbits are elliptical in nature. Now, if you look into nature, almost all 99% of the orbits in nature are elliptical in shape. Okay, majority of the orbits are elliptical. But when we launch an artificial satellite for our use around the sun, we generally launch them into a circular orbit. നമ്മളൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റിനെ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങാനായിട്ട് നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് we are launching them for our own benefit, our own uses. So you need them to be at a fixed distance from the center of the earth. ഭൂമിയുടെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ സർഫസിൽ നിന്നും you need them to be at a fixed distance. Okay, so generally majority of the orbits of artificial satellites are circular in shape. So ഇതുപോലെ elliptical shape ആയിരിക്കില്ല, the orbit will be more or less circular in nature. Generally എന്താണ്, you will get a circular orbit around the earth. അതിൽ തന്നെ these orbits are divided into 4 different categories based on their altitude from the surface of the earth. ഭൂമിയുടെ സർഫസിൽ നിന്നും എത്ര ഉയരത്തിലൂടെയാണ് ഈ സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ബേസിൽ the orbits are divided into 4. Okay, based on the height of the satellite from the surface of the earth. ഭൂമിയുടെ സർഫസിൽ നിന്നുമുള്ള ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അനുസരിച്ചിട്ട്, based on the altitude of the satellites from the surface of the earth, the orbits are divided into 4 in category. എന്തൊക്കെയാണ്? If the H is between 100 kilometer to 2000 kilometer, this is called Earth orbit. If the height of the satellite is between 100 kilometer from the surface till 2000 kilometer from the surface, we call it low Earth orbit. So this is the theoretical limit for a low Earth orbit. But for majority of the scenarios, practically the orbits are generally between 400 to 800 kilometer. ഭൂമിയുടെ സർഫസിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒരു 400 കിലോമീറ്റർ മുതൽ 800 കിലോമീറ്റർ വരെയാണ്. 400 to 800 kilometer is a general height of majority of the low Earth orbit satellite. But theoretically, your low Earth orbit can start from around 100 kilometer. So 100 kilometer is considered as the upper bound of atmosphere. Atmosphere in the boundary ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് 100 kilometer mark. Meaning if you go vertically and if you cross the 100 kilometer mark, you are essentially says that you are into the space. നിങ്ങൾ സ്പേസിലേക്ക് എത്തി എന്നാ പറയാം. Okay, if you cross this 100 kilometer mark, you essentially says that you reached space. നിങ്ങൾ എവിടേക്ക് എത്തി? നിങ്ങൾ സ്പേസിലേക്ക് എത്തി എന്നാണ് generally പറയുക. So if you go beyond 100 kilometer and if your the maximum height is 2000 kilometer, this is low Earth orbit. If your height is between 2000 kilometer to 35,786 kilometer, this orbit is called medium Earth orbit. 2000 കിലോമീറ്ററിന് മുകളിലും 35,786 കിലോമീറ്ററിന് താഴെയുമാണെങ്കിൽ, if your orbit is in between 2000 kilometer and 35,786 kilometer, such orbits are called medium Earth orbit. And even in this, for majority of the practical purposes, the satellites travel between 20,000 kilometer to 25,000 kilometer. Practically, theoretically, the orbit can be between 2,000 kilometer high to 35,186 kilometer. But for most practical purposes, the satellites in this medium Earth orbit generally travel between 20,000 kilometer to 25,000 kilometer. I will explain the importance of this number later, 35,786. I will explain that later.
And if h is exactly equal to 35,786 kilometer, we call this geosynchronous Earth orbit. This is called GEO, അല്ലെങ്കിൽ geosynchronous Earth orbit. If the height of the satellite is exactly equal to 35,786 kilometer, such orbit is called geosynchronous Earth orbit. Okay? And finally, and idil thanne there is a special case. The special case is called geostationary orbit or GSO. Geostationary orbit. And now if height is more than 35,786 kilometer, this is called high Earth orbit. These are the 4 important orbits of an artificial satellite around the Earth. One is low Earth orbit, if the height is between 100 kilometer to 2000 kilometer. And if it is between 2000 kilometer to 35,786 kilometer, it is called medium Earth orbit. And if your height is exactly equal to 35,786 kilometer, it is called geosynchronous orbit. And there is a special case of geosynchronous orbit called geostationary orbit. And finally, if your height is more than 35,786 kilometer, it is called high Earth orbit, HEO. Okay, obviously, these two are most important. Low Earth orbit and geosynchronous orbit are most important. Majority of the satellites we know are in either of this orbit. Only certain classes of orbit uses the medium Earth orbit. Majority uses either low Earth orbit or geosynchronous orbit. Okay, so let's discuss low Earth orbit. Orbit endana? These are orbits with altitude less than 2000 kilometer and more than 100 kilometer. So why do you call 100 kilometer? What is so special about 100 kilometer? So if you go below 100 kilometer, generally the atmospheric density, the gas density or the atmospheric density is comparatively higher, and because of that there will be air drag. So objects will not be able to move around the Earth without any, you cannot move around the Earth just using gravitational force. Gravitational force മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും കണ്ടിന്യൂസ്ലി കറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. They will fall down if there is an air drag. But if you go beyond 100 kilometer mark, atmosphere is negligible there. So you can essentially you can consider it something like a free space. So if you go beyond 100 kilometer mark, you can consider it as a free space. So or vacuum. Not vacuum, but free space. Something like that. It's very low density here, so you can consider it as space. Okay, that is, so that's the reason why we say the lower limit should be 100 kilometer and the upper limit should be 2000 kilometer. So this particular orbit is mainly used for remote sensing and satellite imaging. This particular region is mainly used for remote sensing and satellite imaging. So when you say remote sensing, you are essentially talking about analyzing the Earth's surface using satellite. Satellite സഹായത്തോടുകൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, we can look into the Earth's surface and you can find many things about the Earth. So very recently, India has launched NISAR satellite, NASA ISRO synthetic aperture radar satellite. It is an example of a remote sensing satellite. These satellites will be moving around the Earth and it will be sending signals to the Earth and it capture back the reflection. And from this, analyzing these two signals, they will be able to tell many things about the surface of the Earth. For example, it can talk about the availability of certain minerals. It can give you information on whether is there any groundwater available. It can talk about many other things. It can talk about the possibility of a earthquake. If there is it can measure the changes in, let's say, plate tectonics, plate movement changes. All these things can be measured using remote sensing satellite. The possibility of having rain, the spread of the forest on the surface of the Earth, all these things can be measured using remote sensing satellite. അപ്പോൾ ഈ റിമോട്ട് സെൻസിങ് സാറ്റലൈറ്റുകൾ എല്ലാം തന്നെ കിടക്കുന്നത് ലോവർ എർത്ത് ഓർബിറ്റിലാണ്. ഓക്കെ, ഓൾ റിമോട്ട് സെൻസിങ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആർ ഇൻ
low Earth orbit. And the other is satellite imaging. Majority of the satellites used for taking images of the surface of the Earth. For example, Google satellite. All these satellites would be using low Earth orbit, or spy satellites, the satellites that are used by military for having an eye on your, your neighbors or your, enemy countries. You generally use low Earth orbit for these kinds of purposes. Now, generally, low Earth orbit is very difficult to use for communication. Okay, satellite based communication is very difficult using a low Earth orbit because, so as we just discussed, low Earth orbits, let's say, is around 400. Let's say you have a satellite at 400 kilometer altitude. The radius of the Earth itself is 6,400 kilometer. So compared to the radius of the Earth, 400 kilometer will be only this much. So it's a very small thing. So the orbit is very close to the surface of the Earth. Earthinodu valare close ആയിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റിലൂടെയാണ് ഈ സാറ്റലൈറ്റുകൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. So when they travel very close to the surface of the Earth, the coverage area of each satellite will be very less. The angle in which the satellite can get and send information is very less. So for example, if you have a satellite here, using that satellite, I cannot send an information to other side of the Earth. ഭൂമിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാനൊരു സിഗ്നൽ അയച്ച് ഈ സിഗ്നൽ ഭൂമിയുടെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. I cannot send a signal from here and that signal will not reach to the other side of the Earth because എന്താണ്, these satellites are very close to the surface of the Earth. So that's the reason why you generally do not use low Earth orbit for communication, because the coverage area of these low Earth orbit are very low. സാറ്റലൈറ്റുകളുടെ ലോവർ കവറേജ് ഏരിയ എന്താണ്, റേഞ്ച് വളരെ കുറവായിരിക്കും. As you go higher and higher, for example, if you have a satellite at this particular height, it will have much larger coverage area. So you can use this satellite to communicate from between this place and this place, because the satellite can cover both these areas. But a satellite in the lower orbit, since it is very close to the surface of the Earth compared to the size of the Earth, ഭൂമിയുടെ സർഫസ്, ഭൂമിയുടെ സൈസിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൂമിയോട് വളരെ അടുത്തായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എക്കോ ഉണ്ട് അല്ലേ. How about now? Do you still have echo? Okay, let me check. Echo ഉണ്ടെന്ന് പറയും. പ്ലീസ് ഇപ്പം ഉണ്ടോ എക്കോ ഉണ്ടോ? ഇപ്പം ശരിയാണോ? Do you still have echo? Give me feedback. ഇപ്പോൾ ഫൈനാണോ? വോളിയം കുറഞ്ഞോ? ഒന്ന് പോകുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് വരും. ഫൈനാണോ അപ്പോൾ? ഓക്കെ, ശരി. So what I was saying is that for a low Earth orbit satellite, let's say this is Earth, the Earth's surface is, the radius is 6,400 kilometer. So let's say for a low Earth orbit satellite, let's say even at 1,000 kilometer, even if you consider 1,000 kilometer, it may be only this much height. So the satellite may be revolving at an altitude like this. So even at this altitude, the area that can be covered by that satellite may be only this much. ഇത്രയും ഏരിയയെ ആ സാറ്റലൈറ്റിന് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ at a particular time. Meaning, so if you send the signal that you can send on the surface could be only from here to here. So you generally cannot use a low Earth orbit for communication. You want to send in information from, let's say, here to the other side of the Earth. For that purpose, you cannot use low Earth orbit. So generally, low Earth orbits are not used for communication.
But you still can use low Earth orbit for communication if you have a constellation of satellite. Meaning if you have multiple satellites, let's say hundreds or even thousands of satellites are revolving around the Earth at a particular height, then you definitely will be able to communicate using low Earth orbit. So please understand that communication in using a low Earth orbit is difficult if you only have few number of satellites. But you have many number of satellites, for example, like the Starlink project of Elon Musk, where nearly 12,000 satellites will be launched into the low Earth orbit. In that scenario, the many satellites will be able to communicate with each other. For example, if I send a signal from this antenna to this satellite, this satellite will be able to communicate with this. It will be able to communicate all around the Earth, and from here it will be able to reach to the destination. So the communication is possible. So the communication is generally not possible from low Earth orbit. It is only possible with a constellation of satellite. So this is low Earth orbit. Then it's the usual time period of a low Earth orbit is around 90 minutes, because within 90 minutes the satellite will be revolving around the Earth. For meaning around in a day itself it will be go around the Earth like many times, around more than 10 times it will be revolving around the Earth if it is a low Earth orbit satellite. And another important thing is that the low Earth orbit itself can be divided into 3 different categories. Okay, the low Earth orbit can be further divided into 3 different categories based on the angle in which these satellites are revolving around the Earth. ഭൂമിയുടെ ഇക്വേറ്ററിന് ചുറ്റും എത്ര ആംഗിളിലാണ് ഈ സാറ്റലൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ ഓർബിറ്റിനെ യു ക്യാൻ സ്റ്റിൽ ഡിവൈഡ് ദം ഇൻടു 3. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ they could be low inclination orbit, polar orbit, or sun synchronous polar orbit. So these are the 3 major categories of orbit possible for a low Earth orbit satellite. എന്തൊക്കെയാണത്? Let's say this is Earth and this is the equator of the Earth, which divides the Earth into 2 hemispheres. So this is your 0 degree latitude, right? This is 0 degree latitude, and if you go above, so let's say this is 23.5, and as you go higher, let's say this is 66 degree latitude. Let's say this is 23 degree, let's say this is 66 degree, and this is definitely 90 degree north latitude. You can launch, and similarly, let's say this is 23 degree south latitude, let's say this is 66 degree south latitude, and this is 90 degree south latitude. So let's say this is Earth. So you can launch satellites in multiple angles. പല ആംഗിളുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സാറ്റലൈറ്റുകളെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാം. You can launch a satellite nearly parallel to the equator. You can launch a satellite that goes directly over the equator of the Earth. That is possible. So these kind of orbits are generally called low inclination orbit. Or maybe even like this. For example, I am launching a satellite at an angle that goes from that creates around 23 degree angle. So it goes from 20, let's say this angle is around 23 degree. So it goes about 23 degree north and 23 degree south. You can go like this. This is also possible. These are all low inclination orbit. But you can launch like this from pole to pole. The satellite can be launched 90 degree to the equator. Equator is 90 degree angle in satellite launch here, meaning north to south or south to north. That is also possible from pole to pole. So these kinds of orbits are called polar orbits. And you can even launch in the opposite direction, meaning you can launch it more than 90 degree. Such kind of orbit will become sun synchronous polar orbit. Okay, we will discuss each of them. So generally what you need to understand is that if I launch a satellite, let's say this is Earth. Earth is moving from എർത്ത് എവിടെ നിന്നാണ് പോകുന്നത്? എർത്ത് പോകുന്നത് വെസ്റ്റിൽ നിന്നും ഈസ്റ്റിലേക്കാണ് എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ്സ് ഫ്രം വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ്. സോ ആസ് ദി എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ്സ് ഫ്രം വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ്, വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെറ്റ്സ് സേ ദിസ് ഈസ് ദ ആരോ റെപ്രസെന്റ് ദി ഡയറക്ഷൻ അലോങ് വിച്ച് ദ ഇക്വേറ്റർ മൂവ്സ്.
Let's say I launch a satellite whose path is represented by this orange line. ഇതിൻ്റെ പാത്ത് കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ ഓറഞ്ച് ലൈനാണ് ആ പാത്ത് കാണിക്കുന്നത്. സാറ്റലൈറ്റ് പോകുന്ന പാത്താണ് ഈ കാണുന്നത്. മീനിങ് ദ സാറ്റലൈറ്റ് ഗോസ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഇറ്റ് ഗോസ് ബിയോണ്ട് ദി എർത്ത്, അപ്പുറത്ത് കൂടെ പോകുന്നു, ഇറ്റ് കംസ് ഹിയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് അഗെയിൻ കംസ് ബാക്ക്. സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഓർബിറ്റ് ഓഫ് ദി എർത്ത്, orbit of the satellite. And this orbit of the satellite makes an angle of 60 degree, let's say, with the equator. ഇക്വേറ്ററുമായിട്ട് അതൊരു 60 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ മാക്സിമം ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ദ സാറ്റലൈറ്റ് ക്യാൻ ഗോ ഈസ് 60 ഡിഗ്രി നോർത്ത് ആൻഡ് ദ സൗത്ത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ ഈസ് 60 ഡിഗ്രി സൗത്ത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി. അറൌണ്ട് 60 ഡിഗ്രി നോർത്തിൽ പരമാവധി ഒരു 60 ഡിഗ്രി നോർത്ത് വരെയും സൗത്തിൽ പരമാവധി 60 ഡിഗ്രി സൗത്ത് വരെ ഇയാൾക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദിസ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ബൈ ദ ഡെഫിനിഷൻ. ദിസ് ഈസ് എ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. സോ ലെറ്റ്സ് നോട്ട്, I'm just stating it as a fact. I'm not going to give you a proof for this. But if you launch a satellite which makes an angle of 60 degree with equator, it will go at max 90 degree north to the equator, and below it will go up to 60 degree north to the equator, and to the south it will go 60 degree south of the equator. Clear or no? So what are the doubt? Okay, now so let's say this is, if you can see this animation here, this animation is a path of International Space Station. So International Space Station is launched at an angle around 50 degree plus, around 50 degree ലാണത് launch ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So if you look into the motion of the satellite, the combination of the motion, if you look at the combination of the motion, meaning a satellite മാത്രമല്ല മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, not only the satellite is moving, but the earth is also rotating. So if you look into both this motion, you see that the satellite is going, let's say maximum, let's say 50 degree north and minimum a 50 degree south latitude. This is how it moves. Get an idea? നിങ്ങൾ എത്ര ഡിഗ്രിയിലാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ ആംഗിളിനനുസരിച്ചിരിക്കും മാക്സിമം ഏത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് വരെ സാറ്റലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യും, സൗത്തിൽ എത്ര ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് വരെ ട്രാവൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അതിന് മുകളിലേക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ലോഞ്ച് ഈവൺ അറ്റ് എ ഹയർ ആംഗിൾ. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? നൗ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു കവർ ദ എൻറ്റയർ എർത്ത്, if you want to cover every point on the surface of the earth, at what angle you will have to launch? You will have to launch at 90 degree. So if you launch the satellite like this, meaning perpendicular to the direction of equator, ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളൊരു സാറ്റലൈറ്റിനെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദ സാറ്റലൈറ്റ് വിൽ ഗോ ഓവർ 90 ഡിഗ്രി നോർത്ത് ടു 90 ഡിഗ്രി സൗത്ത്. Meaning it will cover, eventually it will cover every single point on the surface of the earth. Okay, if you launch a satellite at a 60 degree, it will be able to cover only this region, the region between 60 degree north and 60 degree south. Okay, but if you launch a satellite at 60 degree, it will be cover only, let's say this is 60 degree north and 60 degree south. It will be able to cover only those points on the earth between 60 degree north and 60 degree south eventually, meaning it will have to make like 20-30 times go around the earth. But if you go over the earth around the earth around, let's say 10-20 times, it will eventually cover every single point between 60 degree north and 60 degree south. But let's say if you launch at 80 degree, നിങ്ങൾ 80 ഡിഗ്രിയിലാണ് നിങ്ങൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ it will cover every point between 80 degree north and 80 degree south. ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സകല പോയിന്റും ഇവൻച്വലി കവർ ചെയ്യും. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു കവർ ദി എൻറ്റയർ എർത്ത്, മുഴുവൻ ഭൂമിനെയും കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? യു വിൽ ഹാവ് ടു ലോഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ 90 ഡിഗ്രി നോർത്ത് ആൻഡ് 90 ഡിഗ്രി സൗത്ത്. ലൈക്ക് മീനിങ് യു ഹാവ് ടു ലോഞ്ച് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇങ്ങനെ ലോഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇങ്ങനെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോളാർ ഓർബിറ്റ്. This is called polar orbit. And there is another thing called sun synchronous that I will discuss when it comes. 360 degree. How do you make 360 degree here? What do you mean by 360 degree? നമ്മൾ ആംഗിൾ എവിടെ നിന്നാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്? Let's say this is west, this is east. This is your 0 degree. So if you launch at 60 degree, you are measuring the angle from east direction. So 360 degree means you are essentially
So this is 60 degree, this is 90 degree, this is 180 degree. ഇതാണ് 180 degree. 180 degree means towards west ആണ് പോവുക. Right? So this is 270 degree and this is 360 degree. 360 degree എന്ന് പറഞ്ഞാൽ essentially എന്താണ്? 0 degree ആണ്. 360 degree is essentially 0 degree only, meaning it is in the direction of equator ആണ്. എർത്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ ആണ്. Okay? Now, the polar orbit. Polar orbit എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? These are the orbit that are at very high inclination. Extremely high inclination ഉള്ള ഓർബിറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ പോളാർ ഓർബിറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക. These are launched between around 90 degree. Around between 85 degree or 80 degree to 90 degree. This is the angle at which we normally launch a polar satellite. So if you launch at this particular angle, what happens is that the satellite will cover every single point on the surface of the earth eventually. It may not be able to do that on one go, but if you let the satellite go around the earth for, let's say, 20 times or 30 times, it will eventually cover every single point on the surface of the earth. As you can see in this particular animation that you see on the slide. Initially, earth was completely dark, meaning these regions the satellite have not reached. But as the satellite revolves around the earth and as the earth also rotates on its own axis, eventually what happens is that the satellite covers every single point on the surface of the earth. In a cover, it will eventually cover every single point on the surface of the earth. Clear ano? This is the importance of polar orbit. Okay, it is used. So it is used for covering every single point on the surface of the earth. So many times we use the polar orbit for, let's say, for remote sensing, satellite imaging, etc. Okay, this is the importance of polar orbit. Satellite is launched at 0 degree. 0 degree launch ചെയ്തെന്താ? 0 degree launch ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും നടക്കില്ല. You can only see the equator. You can only see the region between equator. ഇക്വേറ്ററിന് നോർത്തിനും സൗത്തിനും ഇടയിലുള്ള, ലെറ്റ്സ് സേ ഒരു 2 ഡിഗ്രി ഓർ 4 ഡിഗ്രി ടു 5 ഡിഗ്രി നോർത്ത് ടു 4 ഡിഗ്രി ടു 5 ഡിഗ്രി സൗത്തിനിടയിലുള്ള റീജിയൻ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഇഫ് യു ലോഞ്ച് എ സാറ്റലൈറ്റ് അലോങ് 0 degree, നത്തിങ് സ്പെഷ്യൽ ഹാപ്പൻസ്. ഇഫ് യു ആർ ലോഞ്ച്ഡ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോ എർത്ത് ഓർബിറ്റ്, ഓക്കെ, ലോ എർത്ത് ഓർബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ, if it is a low earth orbit, that kind of satellite will not have any kind of speciality. അതൊരു വേസ്റ്റ് ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ് ആയി മാറും. If it is a low earth orbit launched at 0 degree, it will be only able to cover the area between, let's say 3 to 4 degree north to 3 to 4 degree to the south. That's all it will be able to cover. So that will be a waste of your time, waste of your money, etc. But if it is at a very high orbit, let's say geosynchronous orbit, then definitely you can launch at 0 degree. That is very useful. That we will discuss later. $60 generally 0 degree to near 90 degree or 80 degree, we generally call it as low inclination orbit. Okay, 60, there is no special name for 60 degree, I just mentioned that. Okay. Hi Steffi. What is the general time taken by satellite to cover the whole earth in polar orbit? See, that depends on at what height you are and what angle you are. For example, if I give an example of NISAR satellite. NISAR is NASA ISRO synthetic aperture radar. It covers the entire earth in around 12 days. It takes that satellite to cover every single point on the surface in 12. It takes around 12 days to cover the entire surface. Okay, meaning the satellite will come. If the satellite comes above your head today, it will take another 12 days for the satellite to come above your head again. Okay, so it's like that. It takes many times. Is that clear? So this is polar orbit. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ polar orbit എന്ന് വിളിക്കുക. This is very important. Many satellites are launched into this particular orbit. But there are certain issues with this particular orbit. For example, let's say this particular orbit came on top of തിരുവനന്തപുരം. തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് ഒരു ദിവസം വന്നത് രാവിലെ 6 AM ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. A satellite in the polar orbit reached on Thiruvananthapuram or reached above Thiruvananthapuram at 6 AM on, let's say, today.
and the satellite will be coming above Thiruvananthapuram maybe after, let's say, 4 days. ഒരു 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വീണ്ടും അത് തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്നത്. The satellite again coming to Thiruvananthapuram around, let's say, 4 to 5 days later. But at that time, it may be coming at, let's say, 11 p.m. And the next time it may be coming at maybe even after 4 to 5 days. At that time, it may be coming at, let's say, 3 a.m. So now you have the satellite image of Thiruvananthapuram, one from 6 a.m., one from 11 p.m. and another from 3 a.m. These three are coming at Thiruvananthapuram at 3 different local times. ഒരു ദിവസം രാവിലെ 6 മണിക്ക് വന്നു, പിന്നെ ഒരു 4-5 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത്. At that time it comes around 11 p.m. at night. Then it's coming again after 3 to 4 days at 3 a.m. in the morning. So you have 3 photographs, one taken in morning 6 a.m., one taken at night, basically 2 of them taken at night. Can you compare these 3 photographs? 3 different ടൈമിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സുകളാണ്. Maybe the night photographs may be compared, but the day photograph and night photograph cannot be compared and take any information out of it. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. Just think about it. It will be very difficult for us to take any information on that from that particular photograph because the illuminations will be completely different. ഒന്ന് പകലെടുത്തതല്ലേ. One is taken on the daytime, meaning you have the sunlight. The sunlight will give you more information. But if the image is taken at night, it will not be able to give that much of information. So the satellite, polar satellite, they visit a particular place at different local times. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ദിവസം എത്തുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിലാണെങ്കിൽ it will again come to that particular place at a completely different local time, which is not good because the photographs or the information taken will have different illuminations. അവിടെ താഴത്ത് വന്നിട്ട് പോയിട്ടുള്ള ഇല്യൂമിനേഷൻസ് ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ദ ഇമേജസ് ടേക്കൺ വിൽ നോട്ട് ബി വെരി ഗുഡ്. യു കനോട്ട് ഹാവ് ഗുഡ് യൂസ് ഓഫ് ഇറ്റ്. അധികം ഉപയോഗം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പർപ്പസ് അനുസരിച്ചിരിക്കും, ബട്ട് ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ബി വെരി യൂസ്ഫുൾ. ഇവിടെയാണ് the next topic comes, that is called sun synchronous polar orbit. Sun synchronous polar orbit. See, there are many can you give a satellite name that launched in polar orbit? See, there are many Earth observation satellite of ISRO that have launched into the polar orbits. If you want, maybe I think there was a RISAT or something, or Cartosat. No, not Carto. I think Cartosat was launched into a polar orbit. I have to check that, but I don't exactly have the fact in my memory. But many of the ISRO orbit satellites are in polar orbit. Okay, Cartosat is definitely there, but many of these new Earth observation satellites EOS satellites are in polar orbit. Okay, now comes the sun synchronous polar orbit. It is a particular kind of polar orbit. ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. You can forget everything else about it. What you need to understand is that in a sun synchronous polar orbit, the satellite always visits the same spot at the same local time. The satellite always visits the same spot at the same local time. Meaning, if you launch a satellite into sun synchronous polar orbit, the sun synchronous polar orbit means you are launching at an altitude of around 600 to 800 kilometer. Your altitude is between 600 to 800 kilometer altitude, and your the angle of launch is around 95 degree to 105 degree. 90 ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ, പോളാറിന് മുകളിലേക്ക് പോകണം. സോ 95 ഡിഗ്രിക്കും 105 ഡിഗ്രിക്കും ഇടയിലാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് if it is between 600 to 800 kilometer, those kinds of orbits are called sun synchronous polar orbit. What is the importance of that? Importance എന്ന് പറയുന്നത്, the satellites in this particular orbit always visit the same spot at the same local time. Meaning, if it comes above Thiruvananthapuram on one day, let's say at 6 a.m., it may be coming to Thiruvananthapuram maybe after 3 to 4 days. But when it comes to Thiruvananthapuram, again after, let's say, 4 days, it will come exactly again at 6 a.m. local.
തിരുവനന്തപുരത്ത് രാവിലെ എന്നും എപ്പോഴൊക്കെയാണോ തിരുവനന്തപുരത്ത് എപ്പോഴായിരിക്കും, ഒരേ സമയത്തായിരിക്കും. രാവിലെ 6 മണിക്കാണ് ഒരു ദിവസം വന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം വീഴുമ്പോഴും അതെപ്പോഴായിരിക്കും, രാവിലെ 6 മണിക്കായിരിക്കും വരുന്നത്. ഇതുപോലെ കൃത്യമായിട്ടൊരു ടൈം ഫിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന സാറ്റലൈറ്റുകളാണ് സൺ സിങ്ക്രണസ് പോളാർ ഓർബിറ്റ് ഉണ്ടാവുക. Okay, the sun synchronous polar orbit makes the satellites to visit a particular place at same local time every time when it visits there. Please understand that it will not visit that particular place every day. For example, if that particular satellite comes to Thiruvananthapuram today, for example, NISAR is again, I'm talking about NISAR so much because that's a very important satellite. So, and it's been in the news for a long time. That's why I'm again and again talking about it. Let's say if NISAR come to Thiruvananthapuram at 6 a.m. today, it will come to Thiruvananthapuram again in 12 days. So after 12 days, it will again come above Thiruvananthapuram at exactly 6 a.m. And if you take another 12 days, it will again come at morning 6 a.m. This is called sun synchronous polar orbit. ഇതിനെയാണ് sun synchronous polar orbit എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Clear ആണോ? So this is a very important orbit. A lot of satellites are launched into sun synchronous polar orbit. Because if the local time is same, if every day it is coming, every time it comes at the same time, the kind of illumination on the surface of the earth will be the same. So the type of photograph that you are getting, the type of spectrographic information that you are getting, they will be similar. So it will make your life easier to compare the data taken at different days. ഒരു 12 ദിവസത്തിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ ഒരേ സമയത്താണ് നിങ്ങൾ ഡാറ്റ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് യുവർ ലൈഫ് മച്ച് മോർ ഈസിയർ. ദിസ് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സൺ സിങ്ക്രണസ് പോളാർ ഓർബിറ്റ്. I'm not going into the details of why this is happening because that's too much technical for a UPSC aspirant. Only thing you need to understand is that it is a very specific gravitational effect. J2 effect nanakiyanu vilikka. You don't need to know that. That's going to be very difficult thing to explain in a class like this. Okay, if you are into a physics optional like me, you may be able to, and I may be able to explain that, but at present I'm not going to do that. Okay, so this is sun synchronous polar orbit, very practical. Okay, okay, thank you. Can we visualize that if satellite is synchronized with the sun, then how it can be synchronized with the same place? No, please don't misunderstand with the word sun synchronous. When we say sun synchronous, it's very technical in that the name comes very technical, from a very technical concept. You just need to know about the effect. The effect is that it always visits the local place at the same local time. The term sun synchronous comes because, see, normally, okay, I'm going beyond the syllabus, okay, I do not explain this because it's too complicated for a UPSC aspirant. So I'll just briefly mention that. So what happens is that normally the orbit of a satellite around the earth will be fixed, meaning that will not change, that the plane of the orbit will not change. That will be fixed for any satellite unless it's a sun synchronous orbit. So what happens in the sun synchronous orbit is that, let's say if you draw a line from the sun to that plane of this orbit, that is what is shown here, it will precess slightly towards the sun every day by 1 degree. Okay, this is going to be very difficult to explain. Let's say you don't need this, that's why I'm saying this. Let's say this is sun and this is the orbit of earth, and let's say you have, this is earth and this is the plane in which the satellite is going around the earth, meaning the satellite is going like this and coming out. So let's say this is the plane in which the satellite is going around the earth. So if the earth, as the day passes, let's say earth reached here, earth ഇവിടേക്ക് വന്നു, come on, at the same time this angle is not changing, the plane is fixed, this line and this line are parallel. So what's the problem? If you draw a line from the sun here and here, the angle in which the solar rays falling over this plane is different. Here it is much larger angle, here it is much smaller angle. Okay, I'm reaching a very difficult area here.
But in a sun-synchronous polar orbit, because of a very specific nonlinear gravitational effect, what happens is that the plane, every day, the plane of the orbit presses towards the sun rays by 1 degree, approximately 1 degree. But you need to understand the Earth covers approximately 1 degree per day around the sun. Right? It takes 365 days to cover 360 degree around the sun. സൂര്യന് ചുറ്റും 360 ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ 365 ദിവസം എടുക്കും. Meaning in one day the earth move approximately 1 degree around the sun. സൂര്യന് ചുറ്റും ഒരു ദിവസം approximately 1 ഡിഗ്രി ആര് കറങ്ങും? 360/365. So approximately the earth will revolve around the sun approximately 1 degree. So what happens is that to compensate that movement, the orbit of the satellite will precess by 1 degree towards the sun rays every day. This is the reason why this is sun synchronous. Okay, that's why I'm saying this is very technical. You don't need to know this. Okay, this is beyond the needs of the understanding of a UPSC aspirant. So I would not recommend venturing into this particular area. What you need to know is that the satellite always visits at the same place at the same local time, which makes the comparison of the images much more easier. So it will have huge number of applications. If you want to launch a satellite that, let's say, if you want to study about the, let's say, the development of a particular area, the developmental activities that is happening over a particular area, urban developments, or if you want to know the forest area increases or decreases, or if you want to know about anything, many things that you can study from your remote sensing data, all these things, all these scenarios, you can use sun synchronous polar orbit. Clear ano? Okay, I went too much into this. I shouldn't have. Okay, the next. So far we have discussed about low Earth orbit. Low Earth orbit ആണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞത്. Right? Okay, so far we have explained the low Earth orbit. Now let's talk about medium Earth orbit. Medium Earth orbit is this orbit ranging at an altitude from 2000 kilometer to 35,786 kilometer. This is called medium Earth orbit. Even though when we say about such a large range, for most practical purposes, majority of the satellite will be lying between 20 to 25,000 kilometer. 20 മുതൽ 25,000 kilometer from the surface of the earth. ഭൂമിയുടെ സർഫസിൽ നിന്നും ഏകദേശം 20,000 കിലോമീറ്ററിനും 25,000 കിലോമീറ്ററിനും ഇടയിലായിരിക്കും for most practical purposes medium earth satellites ഉണ്ടാവുക. So if UPSC give a statement that medium earth orbit is between 20,000 to 25,000 kilometer, it is not wrong. Practically it's what happening, but theoretically it can be from 2,000 kilometer to 35,786 kilometer. So this orbit, I just have one thing to mention about this particular orbit. Adu matra idinu importance ullu. There is only one thing important about medium earth orbit, because medium earth orbits are used by global navigation satellite system. Okay, medium earth orbits are used by global navigation satellite system. So you must be very familiar with GPS, your global positioning system, that is in your mobile phone, in your smart watches, in your mobile laptop. All these contains GPS instruments. So these GPS instruments are working with the help of satellites, GPS satellites. So all these GPS satellites are at a height of around 20,000 kilometers. 20,000 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് GPS സാറ്റലൈറ്റുകൾ. There are 24 GPS satellites. They revolve around the earth at a height of 20,300 or something kilometer, or 200 kilometer. 20,200 kilometer. So all the global navigation satellite system, meaning these satellite system will be able to provide your position information anywhere on the surface of the earth. ഭൂമിയുടെ സർഫസിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റംസിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ നാവിഗേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം. There are 4 global navigation satellite system at present. One is GPS, which is controlled by USA, NASA alla, USA or NASA, yes, NASA. Then one is Galileo by European Space Agency. Then one is called GLONASS by Russia, and other is by
China, which is called Beidou. So there are 4 global navigation satellite systems. Each of this will have around more than 20 satellites revolving around the Earth in a medium Earth orbit. ഓരോ സിസ്റ്റത്തിനും ഏകദേശം 20-ലധികം സാറ്റലൈറ്റുകൾ എവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും? മീഡിയം എർത്ത് ഓർബിറ്റിൽ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ക്ലിയർ ആണോ? There are 2 more navigation satellite systems. So these 4 are examples of global navigation satellite system, but there are 2 more called regional navigation satellite system. There are 2 more navigation satellite system which helps you to find your location on the surface of the earth, but only in a particular region on the surface of the earth. ഭൂമിയുടെ സർഫസിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ മാത്രം ലൊക്കേഷൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്ന ചില സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്. They are called regional navigation satellite system. The best example is our own navigation satellite system. Okay? ഏതാണ്? ഇന്ത്യയുടെ നാവിഗേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം ഏതാണ്? നാവിക് അല്ലെങ്കിൽ IRNSS, Indian Regional Navigation Satellite System, IRNSS or NAVIC. It is essentially providing you navigation in and around India. Indyക്ക് ചുറ്റുമുള്ള, generally in the Indian Ocean region. It will be able to, the Indian IRNSS will be able to provide you navigation information in the Indian Ocean region. But they are not in the medium Earth orbit, they are in the geosynchronous orbit. That we will discuss later. So far clear? Any doubts? We have to cover around 75 slides, okay? So I don't know, we have reached maybe 10-12 slides. Take some time. So let's quickly go. Next is geosynchronous orbit. So what you need to understand is that at 100 kilometer height, if you go around the earth at 100 kilometer height, the time required to go around the earth is approximately 90 minutes. Okay, it takes around 1.5 hours for you to revolve around the earth at a height of around 100 kilometer. As you go higher and higher, the time required to go around the earth also continuously increases. നിങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നതിനുള്ള സമയം കൂടി വരും. Because as you go higher and higher, the distance that needs to travel increases, and also the speed also decreases. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന സ്പീഡ് കുറയുകയും ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ സാറ്റലൈറ്റുകൾക്ക് കറങ്ങേണ്ട ദൂരം കൂടുകയും ചെയ്യും. So for this reason, the time required to go around the earth continuously increases as you go away from the surface of this earth. അപ്പോൾ 100 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ the time is around 1.5 hours, 90 minutes ആണ് എടുക്കുക. And as you go higher and higher, the time required increases. So for example, at around 20,000 kilometer, നിങ്ങൾ 20,000 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലാണെങ്കിൽ the time required to go around the earth is approximately 12 hours. 12 മണിക്കൂർ എടുക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും കിടന്ന് കറങ്ങാനായിട്ട്. And as you go higher and higher, this time requirement gets increased. Slowly അത് എന്ത് ചെയ്ത് വരും? ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരും. And at this particular number എന്താണ്? 35,786 kilometer. At this particular height, the time required to go around the earth will become 23 hours, 56 minutes and 4 seconds. What is 23 hours, 56 minutes and 4 seconds means? It means 1 day. ഭൂമി അതിൻ്റെ സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ ഒരു തവണ കറങ്ങാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് 23 hours, 56 minutes and 4 seconds. It is a time required by the earth to revolve around its own axis. It's around 23 hours, 56 minutes and 4 seconds. So if you launch a satellite at 35,786 kilometer, it revolves around the earth at the same time as it required for the earth to revolve around its own axis by one single time. Meaning ഭൂമി സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ ഒരു തവണ കറങ്ങുന്ന അതേ സമയം എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ഈ ഹൈറ്റിലുള്ള സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങുക.
Meaning these satellite will be always above a particular region. Because it takes exactly nearly 24 hours for the satellite to revolve around the Earth. Okay, this one's a question. So let's say on one particular time, satellite is here. The satellite is situated here. And let's say India is here. Assume that India is here. After 12 hours, India will be in the exact diametrical opposite place, meaning India will be here. But in 12 hours, what will happen to the satellite? Satellite would be reached here because the time required for the satellite to revolve around the Earth is 24 hours. അപ്പോൾ 12 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ സാറ്റലൈറ്റ് എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും? നേരെ ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഭൂമിയിലെ സർഫസിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയും എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും? നേരെ ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. മീനിങ് ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കേസ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സാറ്റലൈറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് എബവ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയുടെ മുകളിൽ തന്നെ ഈ സാറ്റലൈറ്റ് കാണും. So if you look from the surface and if you look above, you will always be able to spot this satellite. ഈ സാറ്റലൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. But not fixed in the sky. For example, in this particular scenario, compared to India, the satellite is in a northern sky of India. In the first scenario, ഈ സിനാരിയോയിൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഏകദേശം നോർത്തേൺ സ്കൈയിലായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക, സാറ്റലൈറ്റ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. Half a day later, meaning around 12 hours later, in the scenario, India ഇതാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ സദേൺ സ്കൈയിലാണ് സാറ്റലൈറ്റ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. So meaning the satellite will have a north to south movement in the sky, but it will be always above India. This is the importance of geosynchronous orbit. Because you will be able to place a satellite above a particular region. Okay? So, and it will be wandering in the north to south direction. But it will be always above a particular region from the perspective of the earth. ഭൂമിയുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ആകാശത്തേക്ക് മേലെ നോക്കി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം? രാവിലെ തൊട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാറ്റലൈറ്റ് നോർത്ത് ടു സൗത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന കാണാം. ഈവനിങ് ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടു കം ബാക്ക്. ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗോ ബാക്ക് ടു ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾവേസ്, ബട്ട് യു വിൽ ഓൾവേസ് ബി ഏബിൾ ടു സീ ദിസ് എബവ് യുവർ സ്കൈ. നിങ്ങളുടെ സ്കൈയിൽ ഒരു നോർത്ത് ടു സൗത്ത് റീജിയനിൽ യു വിൽ ഓൾവേസ് ബി ഏബിൾ ടു സ്പോട്ട് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സാറ്റലൈറ്റ്. Meaning with a single dish antenna, or maybe two dish antenna, you may be able to cover, you will always be able to communicate with this particular satellite. This is the importance of geosynchronous. For example, this is the animation that describes this. So first look at this image. This image represents motion of the satellite as well as, നമ്മൾ ആദ്യത്തെയാണ് പറയുന്നത്, ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത്. I am discussing this first. In this particular scenario, we are looking both the motion at the same time, motion of the earth plus motion of the satellite simultaneously. And the red dot that you see on the surface of the earth are the points above which the satellite is located. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഏത് എർത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഏത് പോയിന്റിന് മുകളിലാണ് ആ സാറ്റലൈറ്റ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ആ റെഡ് ഡോട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദ റെഡ് ഡോട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദി പോയിന്റ് on above which the satellite is located. So this is the normal scenario where this is the reality where you are showing both the motion of the satellite and motion of the earth. But here you are going to fix the motion of the earth. ഭൂമിയുടെ മോഷൻ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ you will see that from the perspective of the earth, this satellite will be moving in the northward direction and it will come south. It crosses the equator and it will again go north. ഇങ്ങനെ ഒരു മോഷനാണ് from the perspective of earth it will be showing. Meaning if you look at the sky, a satellite in the geosynchronous orbit will be drawing an 8 in the sky. രാവിലെ തൊട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാറ്റലൈറ്റ് രാവിലെ ലൈസൻസ് എടുക്കുന്ന പോലെ എന്താ 8 എഴുതുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. ആകാശത്ത് ഇങ്ങനെ 8 വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? So this is geosynchronous orbit. It will be always above a particular region. Meaning it will be always be able to cover a particular region on the surface of the earth. This is the importance of geosynchronous. In this geosynchronous, there is a very special case called geostationary. Meaning if you are launching a satellite at 35,786 kilometers,
you will be a geosynchronous satellite. But if you launch a satellite at 0 degree, meaning along the equator, equatorial plane parallel ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ സാറ്റലൈറ്റിനെ ലോഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. If you are launching the satellite parallel to the equator or in the equatorial plane, then the satellite will be, from the perspective of the earth, the satellite will be always above a particular point on the surface of the earth. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജിയോ സിങ്ക്രണസിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഇൻ ജിയോ ജനറലി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ജിയോ സിങ്ക്രണസ്, the satellite will be always above a particular region. The only problem is that the satellite will be having a north to south movement from the perspective of the earth. But if you launch parallel to the surface, parallel to the equator, if you are launching the geosynchronous satellite in parallel to the equator, then this satellite will be always remaining above a particular point on the surface. നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിന് മുകളിൽ അയാൾ എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. സോ ഫ്രം ദ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ദ സാറ്റലൈറ്റ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് എബവ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എബവ് ഇക്വേറ്റർ. ഇക്വേറ്ററിന് നേരെ മുകളിലുള്ള ഒരു പോയിന്റിലായിരിക്കും ഈ സാറ്റലൈറ്റ് എപ്പോഴും കാണുക. സോ ഫ്രം ദ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സാറ്റലൈറ്റ് വിൽ ബി സംവെയർ ഇൻ ദ സദേൺ സ്കൈ. കാരണം ഭൂമിയുടെ സൗത്തിലാണ് ഇക്വേറ്റർ. ആ ഇക്വേറ്ററിന്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു പോയിന്റിലായിട്ടായിരിക്കും സാറ്റലൈറ്റ് ഉണ്ടാവുക. So you will always be able to see the satellite in the southern sky. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സോ ആകാശത്ത് ഒരു പോയിന്റിൽ ആണി അടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ സാറ്റലൈറ്റ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. The satellite will be, from the perspective of earth, the satellite will be nailed on the canvas of sky. ആകാശത്തിന്റെ ക്യാൻവാസിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ ഒരു ആണി അടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ സാറ്റലൈറ്റ് will be always remaining there. So it is very useful because you know exactly where the satellite is every time. So you can point your antennas directly at the satellite every time. So if you observe your DTH, direct to home antennas and all, they will be always pointed at a particular point in the surface. എല്ലാ ആൻറ്റിനാസ് ഏകദേശം ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ആയിരിക്കും പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. Why? Because they are looking at a geostationary satellite. Is that clear so far? Clear or no? Give me a response. I want to know how many of you are there. I know that 120 people are there, but I don't know how many of you are listening. Okay. So let's take a short break, and after that we will discuss Indian launch vehicle, different Indian launch vehicles. Okay, let's take a break. Geostationary difference. Geostationary and geosynchronous are, all the geostationary satellites are like, geostationary is a special case of geosynchronous. Geosynchronous satellite ne 0 degree angle launch ചെയ്തതിനെയാണ് നമ്മൾ geostationary എന്ന് പറയുന്നത്. Geostationary is essentially a geosynchronous satellite at 0 degree angle, meaning it is launched in the same plane as equator. ഇക്വേറ്ററിനെ നേരെ ആകാശത്തേക്ക് ഇടുക, എന്നിട്ടൊരു വര വരയ്ക്കുക. ആ വരയിലൂടെ ഉള്ള ഒരു ഓർബിറ്റിലൂടെയാണ്, ആ വട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ഓർബിറ്റിലൂടെയാണ് സാറ്റലൈറ്റ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് geostationary. So it will be fixed in the point in the sky. Okay, so let's take a break and we'll meet after the break.
Okay, am I audible? Kekamo? Am I audible? I'm sorry, there was a 3 minutes delay. Okay, let's continue. It's already 8 o'clock. I think it's gonna be a little bit longer than I expected. So let's discuss India's launch vehicles. India's launch vehicles. Launch vehicle means you are essentially talking about rockets. You know, the rockets which can launch satellite into an orbit. ഒരു സാറ്റലൈറ്റിനെ അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന റോക്കറ്റ്സുകൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. So essentially we use many different types of rockets presently. ISR, we are essentially talking about ISRO's launch vehicles. So we are essentially going to the first launch vehicle was called SLV, satellite launch vehicle. And we have ASLV, we are not going to talk about that. We are going to talk with PSLV onwards. So we had PSLV, GSLV Mark II, GSLV Mark III. These are the 3 most important rockets that India presently have. So when we talk about rockets, you need to focus on 4 things. 4 important കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു UPSC aspirant അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. There are 4 important things that you, a UPSC aspirant, must be knowing about each of this rocket. 1 is its capacity. You need to know the capacity of each rocket. Okay, you need to know capacity of each rockets. Second, you need to know the number of stages. No rockets are single stage rockets. Generally, single stage rockets cannot reach to the space with a satellite. The single stage rockets will fail before it will not be able to acquire necessary speed to put a satellite into an orbit. ഒരു സാറ്റലൈറ്റിനെ ഒരു ഓർബിറ്റിലേക്ക് കയറ്റി വിടുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ള സ്പീഡ് എവിടെ കിട്ടില്ല if you use a single stage rocket. You cannot reach to that kind of speed. So you generally use multi-stage rockets. Multi-stage rockets are സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുക. So you need to know the number of stages. 3, you need to know the fuel in each stage. When I say fuel, I'm just talking about the type of fuels, whether it is a solid fuel, whether it is a liquid fuel, or whether it is a cryogenic fuel. These are the 3 general categories of fuels. Okay, it could be a liquid, it could be a solid, it could be a liquid fuel, or it could be a cryogenic fuel. So depending upon the fuel, each stage will have different types of fuels. So with that also you need to know. And the 4th one is you need to know whether it is reusable or not. The capability, the reusability of a rocket. These are the 4 things that you generally need to know about a particular rocket. So the 4th one is very simple. None of Indian rockets are reusable. So that is done. Okay, none of Indian rockets are reusable. India is planning to build a partially reusable rocket later. That is called next generation launch vehicle. That will be launched by 2031 and all. Let's wait and see. So other rockets, none of them are reusable. And let's talk about them. So first we will discuss for each of these rockets, we will discuss the capacity of the rocket. We will discuss the number of stages of the rocket. We will discuss the fuel in each of the stages. We will just discuss whether it is a solid fuel or a liquid fuel or a cryogenic fuel. Now, the first rocket is PSLV. It is considered to be one of the safest rocket in the world. Okay, but very recently it has to face couple of failures. 1 or 2 failures have happened in the past year. So presently it is under investigation. There are some controversies regarding it. There were some issues in the liquid propulsion lab here in Thiruvananthapuram and all. There was certain controversies like that. So PSLV in the news. Okay, generally PSLV is credited for its continuous successes. It has very high success rate. More than 90% success rate is there for PSLV rockets. So that is considered to be one of the safest rockets in the world. It's a very reliable rocket. Okay, so let's first look into its capacity. What are the capacities of PSLV? So the capacity is defined through the height and the weight the height at which the satellite can carry a particular weight of satellite. So for example, PSLV will be able to carry a 1750 kilogram satellite into a 600 kilometer sun synchronous polar orbit.
Okay, this is the capacity of PSLV. The capacity of PSLV is that it will be able to carry a 1750 kilogram satellite into a sun synchronous polar orbit of 600 kilometer. See, generally it is very difficult to launch into sun synchronous polar orbit because it will be more difficult to launch into the polar direction. Okay, normally you can launch, this is much easier, comparatively easier. If you want to launch at this angle or this angle, it is very easy. But if you want to launch in this angle, polar angle, like from the north to south or south to north, if you want to launch at this angle, it is comparatively difficult. Sun synchronous, you are launching in this direction, it is even difficult. Can anyone tell me why? Why it is easy to, comparatively easy to launch from west to east, but it will become difficult if you launch towards north or even, this is a sun synchronous. Sun synchronous for now 95 degree. So why it is difficult? Can anyone tell me? Can anyone tell me why sun synchronous polar, launching into a sun synchronous polar orbit is comparatively difficult compared to launching in the equatorial direction? Anyone? I should not be wasting time, right? Good. It is against the direction of rotation. See, the Earth rotates from west to east. So if you launch a satellite rocket in this direction, you are getting an extra kick from the rotation of the Earth. The rotation of the Earth, it will have a speed. That speed will be added into the motion of the rocket. So it will be easier to launch along the equator from west to east. But if you are launching in the sun synchronous orbit, you are launching from in the opposite direction, right? So it is going from, let's say if you are launching like this, what is the direction in which you are going? You are going from, let's say, south east to northwest, right? You are going from comparatively east to comparatively west. You are going in the tentatively from the eastern direction to western direction. You are essentially going in the opposite direction of the motion of the Earth. So you are not getting the assistance of the Earth. You actually have to go against the motion of the Earth, which makes it much more difficult. So to launch a satellite into sun synchronous polar orbit is a very difficult task. So for a PSLV, it will be able to do it like this. It can carry a 1750 kilogram satellite into a sun synchronous polar orbit of 600 kilometer. This is the capacity of PSLV. Okay, it is a capacity of PSLV. No. Coriolis force do not have that kind of importance here. Okay, who's that? Adira. Okay, the Coriolis force does not have that kind of importance here because compared to the force of the rocket, even gravity do not have that kind of importance here. Because the rockets, the force at which the rocket will be pushing it will be multiple times stronger than even gravity itself. So in that sense, Coriolis forces are all very weak forces. They do not have any kind of impact. We have, but it is negligible. Okay. So this is a capacity. What is the capacity? Capacity is 1750 kilogram into a sun synchronous polar orbit of 600 kilometer. This is the capacity. Now the number of stages. PSLV is a 4-stage rocket. So this is your first stage, this is your second stage, this is your third stage, and this is your fourth stage. So first you have to launch, the rocket will be launched from the first stage. The first stage will be burning first. After it burns through the fuel, the first stage will be separated, it will be fall down. Then the second stage will be fired on. Then the second stage will be fired for another couple of minutes. Then once the fuel is over, the second stage will fall off. Then the third stage. Only in the fourth stage, the rocket will reach to the orbit. The fourth stage will reach at the perfect velocity so that it can inject a satellite into an orbit. So it is a 4-stage rocket, very important. PSLV is a 4-stage rocket. And the first stage has extra small rocket along with it. These are called booster rockets. It is comparatively difficult to take off from zero velocity from the ground. So you are providing extra rocket so that it can take off with a much better lift force. And it has also some role in changing the direction also, not important. But generally these are called booster rocket.
For PSLV, you have 6 booster rocket surrounding the first stage. First stage ന് ചുറ്റും 6 എന്ത് കാണാം, 6 ബൂസ്റ്റർ റോക്കറ്റുകൾ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ആൻഡ് വെൻ യു ലോഞ്ച് ഇറ്റ്, യു ഹാവ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത്. സോ 2 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് കപ്പാസിറ്റി പറഞ്ഞു. കപ്പാസിറ്റി ഈസ് 600 കിലോമീറ്റർ സൺ സിങ്ക്രണസ് പോളാർ ഓർബിറ്റ്. വെയിറ്റ് എത്രയാണ്? 1750 കിലോഗ്രാം സാറ്റലൈറ്റ്. The number of stages 4 ആണ്. Now let's look into the fuel. Here the first stage we use solid fuel. Second stage we use liquid fuel. Third stage we use solid fuel, and the fourth stage we use liquid fuel. So alternatively we use solid, liquid, solid, liquid. Please understand that in general, for majority of the rocket, first stage will be always solid. For majority cases, there may be exceptions. But in general, majority of the times, the first stage is always solid fuel. The second stage is liquid. The importance of liquid fuel is that liquid engines are comparatively controllable. It has more controllability. Meaning, even if there are some small changes in the orbit after the first stage separation, you still can readjust or recalibrate your trajectory with the help of the liquid engine in the second stage. So this is the importance of second stage liquid engine. And PSLV uses, so liquid engines are difficult to make. India developed its liquid engine called Vikas engine. India's liquid engine വിളിക്കുന്ന പേരാണ് Vikas engine. And we uses Vikas engine in many rockets. All the subsequent rockets also uses Vikas engine. ഇന്ത്യയുടെ ലിക്വിഡ് എഞ്ചിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വികാസ് എഞ്ചിൻ. ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നെയിം. വികാസ് എഞ്ചിൻ ഈസ് ദ ലിക്വിഡ് എഞ്ചിൻ ക്രിയേറ്റഡ് ഫോർ PSLV, ആൻഡ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ എഞ്ചിൻ ഹാവ് ബീൻ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഇൻ ഫർദർ rockets also. Even GSLV Mark II, GSLV Mark III, even not SSLV, these 2 rockets definitely have Vikas engine. The third stage is solid, and the fourth stage is again a liquid engine. This is not Vikas engine. The fourth stage liquid engine is not Vikas engine. It is some other version. Okay, it's a small version. So this is the different things that you need to know about PSLV. Is it clear? Capacity പറഞ്ഞു. 600 kilometer sun synchronous polar orbit with 1750 kilogram satellite. There are 4 stages. The first stage is solid. The second stage is liquid. The third stage is solid, and the fourth stage is liquid. The second stage liquid engine is called Vikas engine, and it is one of the most important engines India created. Apparently this stage has never failed. The liquid engine of the PSLV has never failed. It is one of the engineering marvels. Basically it is made based on a French rocket. Ariane 5 എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രഞ്ച് റോക്കറ്റിൻ്റെ ലിക്വിഡ് എഞ്ചിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഏരിയൻ റോക്കറ്റ്, 5 അല്ല, ഏരിയൻ റോക്കറ്റ്. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ഹാവ് സീൻ ദ മൂവി ഏതാണ് ദി റോക്കറ്റ്രി, it's about the Nambi Narayanan. So if you seen that movie, it talks about that particular rocket, Vikas engine. Okay, so this is PSLV. So after PSLV, you have Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mark II, GSLV Mark II. Okay, this is a very important rocket. So it has not been used for a long time. Only very recently it has used, it has not been used for a long time because it had many failures. Okay, it failed like 2 to 3 times in a 5 time, out of the total 5 launches, 3 or support 2 to 3 times it failed. So GSLV, ISRO stopped using GSLV Mark II for a long time. But last year during Nisar launch, they used GSLV Mark II. So for that reason, I am essentially including GSLV Mark II in this mix. So GSLV Mark II, first you need to know the capacity. So when you talk about the capacity of GSLV Mark II, you need to mention 2 types of capacity. GSLV Mark II has 2 capacities. One, it can launch a 5,000 kilogram satellite into a 600 kilometer sun synchronous polar orbit. Into the low Earth orbit, it will be able to carry 5,000 kilogram satellite. In the case of PSLV, it was 1750 kilogram. In this particular scenario, it is 5,000 kilogram. Now, when it comes to, and it also have another capacity, it can carry 2,500 kilogram satellite into geosynchronous orbit. Okay, it has 2 types of capacity. One, 5,000 kilogram into low Earth orbit. രണ്ടെന്താണ് 2,500 kilogram into a geosynchronous orbit.
So it's not directly launched into geosynchronous orbit. There is something called geosynchronous transfer orbit. That is not necessary to, like, not very important. Basically, you do not directly send a rocket into geosynchronous orbit. It's very far away. So you take a elliptical path. Slowly, the orbit increase. Like if you go from Earth to geosynchronous orbit, it's very far away. So you first launch into a small elliptical orbit. Then you increase the orbit. Again you increase the orbit, and eventually you will reach to the necessary geosynchronous orbit. So these paths are called geosynchronous transfer orbit അല്ലെങ്കിൽ GTO. So GSLV Mark II can carry a 2500 satellite into geosynchronous orbit through a geosynchronous transfer orbit. ഇപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റി രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. 5000 കിലോഗ്രാം ഇൻറ്റു low Earth orbit and 2500 kilogram satellite into geosynchronous orbit via geosynchronous transfer orbit. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഓരോ തവണ എൻജിൻ ഫയർ ചെയ്ത് യു ഇൻക്രീസസ് ഇറ്റ്സ് ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ഇവഞ്ച്വലി യു വിൽ റീച്ച് ഹിയർ. ഓക്കെ, സോ കപ്പാസിറ്റി പറഞ്ഞു. ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ദാറ്റ് യു നീഡ് നോ ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേജസ്. GSLV Mark II is a 3-stage rocket. This is your first stage, this is the second stage, and this is the third stage. Okay, and the first stage contain 1, 2, 3 and behind 4 booster rockets. PSLV had 6 booster rockets. GSLV Mark II has 4 booster rockets. The booster rockets are liquid in nature. Liquid rockets ആണ്. Booster rockets എന്താണ്? Liquid ആണ്. But major, the first stage is essentially solid. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഈസ് സോളിഡ്, ബട്ട് അതിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സൈഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ റോക്കറ്റുകൾ, ബൂസ്റ്റർ റോക്കറ്റുകൾ, ദേ ആർ സോളിഡ് റോക്കറ്റ്സുകളാണ്. സോറി, ലിക്വിഡ് റോക്കറ്റുകളാണ്. ലിക്വിഡ് മീൻസ് ലിക്വിഡ് ഫ്യൂവൽ റോക്കറ്റുകളാണ്. ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഈസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് വികാസ് എഞ്ചിൻ, മീനിങ് ദിസ് യൂസസ് ലിക്വിഡ് ഫ്യൂവൽ. ആൻഡ് തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദിസ് ഈസ് എ ക്രയോജനിക് എഞ്ചിൻ. ദ തേർഡ് സ്റ്റേജ് യൂസസ് ക്രയോജനിക് ഫ്യൂവൽ. മീനിങ്, വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ക്രയോജനിക്? എസെൻഷ്യലി ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഫ്യൂവൽ ആണ്. ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫ്യൂവൽ ടു ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്പേസ്, നമുക്ക് സ്പേസിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ്. ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫ്യൂവൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഇൻ സ്പേസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് calorific value and many other properties. But the problem with hydrogen is that in the form of gas, hydrogen is very low dense, meaning it will require a huge fuel tank to carry hydrogen in the form of gas. But if you reduce the temperature and changes the pressure, you will be able to liquefy hydrogen. So in this particular rocket, they carry liquid hydrogen as the fuel. ഹൈഡ്രജനെ ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന റോക്കറ്റാണ്, എഞ്ചിനാണ് തേർഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹൈഡ്രജൻ മാത്രം പോരാ, ഫോർ എ ഫ്യൂവൽ ടു ബേൺ യു നീഡ് ഓക്സിജൻ ഓൾസോ. So in this particular case, in the case of a cryogenic engine, both the fuel as well as the oxidizer are in liquid state. But these are at extremely low temperature, nearly minus 270 degrees Celsius, near to minus 270 degrees Celsius. അത്രയും ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഈ ഫ്യൂവൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക, liquid hydrogen and liquid oxygen. So this particular engine will have to burn this ultra low temperature fuel. That's why it's called cryogenic. Cryo means very low temperature, right? So these fuels are cryogenic fuel. So these particular engines will be able to work on this particular ultra low temperature fuel. That's the importance of cryogenic engine. So GSLV Mark II uses India's first cryogenic engine. The cryogenic engine name is CE7.5. Okay, CE7.5 എന്ന പേരുള്ള cryogenic engine ആണ് GSLV Mark II ഉള്ളത്. This is the first cryogenic engine India successfully uses in a rocket, working rocket, CE7.5. Okay, this is all about GSLV Mark II. Then comes GSLV Mark III or LVM3. GSLV Mark III or LVM3. This is the most advanced rocket that India presently possesses. Let's first look into its capacity. What is its capacity? It can carry 8,000 kilogram satellite into low Earth orbit. It will be able to carry
8,000 kilogram satellite into low Earth orbit, and it can carry 4,000 kilogram satellite into geosynchronous Earth orbit using a geosynchronous transfer orbit. Basically, geosynchronous Earth orbit it will be able to carry 4,000 kilogram satellite. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് 8,000 kilogram സാറ്റലൈറ്റിനെ ലോവർ എർത്ത് ഓർബിറ്റിലേക്കും ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സ്ട്രീംലി മാസീവ് റോക്കറ്റ് ആണ്, വെരി വെരി മാസീവ് റോക്കറ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് GSLV Mark 3 or LVM-3, Launch Vehicle Mark 3. Okay, ISRO do not have any kind of imagination naming these rockets. ജസ്റ്റ് അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പേര് വെച്ചിട്ടാണ് നെയിം ഇടുക. ദേ ഡോണ്ട് ഗിവ് എനി പ്രെറ്റി നെയിംസ്. അൺലൈക്ക് DRDO is very imaginative when naming things. വളരെ പവർഫുൾ പേരുകളാണ്. അഗ്നി, പൃഥ്വി, റൈറ്റ്, വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് നെയിംസ്, ബ്രഹ്മോസ് എന്നൊക്കെ പേരുകളൊക്കെ കാണാം. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ISRO, they are very boring when it comes to naming rockets. Polar satellite, launch vehicle. Geosynchronous satellites, launch vehicle Mark 3. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഉഡായിപ്പ് പേരുകളാണ് ജനറലി കാണുക. ഓക്കെ, വി വിൽ സി. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം ദ നെയിം ഇറ്റ്സെൽഫ് you will be able to understand the use of this particular rocket. So it's very practical in that sense, but not very powerful. So let's see. So this is a capacity. Now it is a 3-stage rocket. GSLV Mark 3 is a 3-stage rocket. So this is the first stage. First stage ഈ രണ്ട് റോക്കറ്റുകളാണ് ആദ്യം ഫയർ ചെയ്യുക. These are called solid boosters. This is the first stage. ഇതിലിരിക്കുന്നത് സോളിഡ് ഫ്യൂൽ ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ രണ്ട് എൻജിൻസുകളാണ് ഫസ്റ്റ് ഫയർ ചെയ്യുക. These two engines will be firing first. Then after some time these gets separated. Then the second stage opens up, and the second stage contains 2 Vigas engines. So here you have liquid fuel. ഇവിടെ ലിക്വിഡ് ഫ്യൂൽ ആണ്, 2 വികാസ് എൻജിൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഫയർ ചെയ്യുന്നത്. സെക്കൻഡ് എൻജിൻ ഈസ് വെരി പവർഫുൾ. ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് കോർ സ്റ്റേജ്. ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് കോർ സ്റ്റേജ്. ആൻഡ് ഫൈനലി ദ തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യലി ക്രയോജനിക് എൻജിൻ. CE-20 എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. ഇറ്റ്സ് നെയിം ഈസ് CE-20. ദ തേർഡ് സ്റ്റേജ് യൂസസ് ക്രയോജനിക് എൻജിൻ. ഓക്കെ, ക്രയോജനിക് എൻജിൻ ആണ് തേർഡ് സ്റ്റേജിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഈസ് GSLV Mark 3 or LVM-3. Okay, so that's all. So these are the 3 important rockets of ISRO. But very recently, ISRO acquired a fourth rocket called Small Satellite Launch Vehicle, SSLV, Small Satellite Launch Vehicle. See, the problem with PSLV, even though PSLV is a very reliable rocket, the problem with PSLV is that it is very difficult to create a PSLV rocket, because first of all it contains liquid stages, which is very difficult to engineer, and in a year you normally see 2 to 3 PSLV rocket launches. ഒരു കൊല്ലത്തിൽ മാക്സിമം ഒരു 2-3 ലോഞ്ചസ് ഒക്കെയാണ് സാധാരണ PSLV യുടെ നടക്കുക. So ISRO very slowly makes PSLV rockets because it takes a lot of technology, it takes a lot of manpower to create a PSLV rocket. But the demand of the market is in such a way that it wants to launch satellites as soon as possible. So you need a rocket which has very low turnaround time. Meaning you need a rocket that can be made and launched in a span of weeks. ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കി ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റോക്കറ്റുകൾ വേണം. In this concept, ISRO created a new rocket called Small Satellite Launch Vehicle. It is mainly created for small satellites. Small satellite means satellites weighing less than 500 kilogram. 500 kilogramil താഴെ ഭാരമുള്ള സാറ്റലൈറ്റുകളെയാണ് സ്മോൾ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക. See, there is a categorization. If the satellite is, let's say, less than 100 kilogram to 500 kilogram, they are called small. 10 kilogram to 100 kilogram, they are called micro. 1 to 10 kilogram, they are called nano. Less than 1 kilogram, small. Yeah, something like this. So ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റുകളുടെ കാറ്റഗറൈസേഷൻ നടത്തുക. So among them, you normally use ഈ സ്മോൾ സാറ്റലൈറ്റുകളെ, അതായത് ലെസ് ദാൻ 500 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള സാറ്റലൈറ്റുകളെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുക,
SSLV use here. We use SSLV to launch satellite weighing less than 500 kilogram into low Earth orbit. Low Earth orbitലേക്ക് low Earth ഓർബിറ്റിലുള്ള സൺ സിങ്ക്രണസ് പോളാർ ഓർബിറ്റിലേക്ക് സാറ്റലൈറ്റുകളെ 500 കിലോഗ്രാമിൽ താഴെ ഭാരമുള്ള സാറ്റലൈറ്റുകളെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് സ്മോൾ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം. It will be able to create it in a couple of weeks itself. Even at present, ISRO claims to have the capacity to launch 6 to 8 missions per year. ഒരു വർഷത്തിൽ തന്നെ 6 മുതൽ 8 മിഷൻസ് വരെ ഇപ്പോൾ നടത്താൻ പറ്റുമെന്നാണ് ISRO ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് in the case of small satellite launch vehicle. But couple of 1 year back, there was an interview with the ISRO chairman, and in that interview, ISRO chairman was claiming that eventually ISRO plans to launch an SSLV rocket per week. On average, ആഴ്ചയിൽ ഒരു SSLV വെച്ച് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Meaning around 50 to 60 launches per year. That will be the capacity at which SSLV will be launched later. So SSLV, first you need to know the capacity. We already told 500 kilogram to 600 kilometer sun synchronous polar orbit. This is its capacity. The number of stages, ഇതൊരു 3-stage rocket ആണ്. First stage, second stage, third stage. And each of the stage you use a solid fuel. എല്ലാ സ്റ്റേജിലും എന്താണ്? സോളിഡ് ഫ്യൂവൽ ആണ്. ആൻഡ് അറ്റ് ദ തേർഡ് സ്റ്റേജ് ദർ ഇസ് എ വെരി സ്മോൾ അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ഇറ്റ്. തേർഡ് സ്റ്റേജിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം where you push the satellite into the orbit, there is something called velocity trimming module. Okay, there is something called velocity trimming module, which is essentially a small liquid engine. But it is not a separate stage. ഈ SSLVയുടെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ എന്തുണ്ട്? There is a small liquid engine called velocity trimming module. Okay, so this that is not very important, but there is a very small liquid engine part inside SSLV. And the most important, first of all, you have launch on demand capability. Meaning, if you demand it today, you may be able to launch the let's say one company come to you and ask you to launch their satellite. You may be able to launch that in a week or two. So that is launch on demand. Lower cost per kilogram. Once SSLV comes into full capacity, it will be one of the cheapest rockets in the world itself. So it even cheaper than some of the SpaceX rockets. Then reduced turnaround time, and you can launch multiple satellites from the same launch. ഒറ്റ launchil നിന്ന് multiple satellites launch ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. But this capability is there for all the rockets. Okay, ഇതിന് മാത്രമല്ല. Now, they have created a new company called New Space India Limited. New Space India Limited എന്ന പേരിൽ ഒരു പുതിയ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. And this is the company that is going to create SSLV. SSLV ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി ആയിരിക്കും. Okay, so that's all about SSLV. See, the problem with SSLV is that definitely you want to launch satellite into sun synchronous polar orbit. But the problem with sun synchronous polar orbit, as I said earlier, it requires a lot of fuel requirement. Because it is comparatively difficult to launch into a sun synchronous polar orbit. GT orbit. Okay, last time I will explain. Okay. Otherwise, I hope all of you have I don't know whether you have my Telegram channel. There is a Telegram channel called SNT Simplified by Pranav. At SNT Simplified by Pranav. Okay, weird name, but if you go to that, that's a Telegram channel that I use where you can ask science and technology related doubts and I will explain there. Okay, if I don't get time here, I will explain. Definitely, I will explain there. Just message and okay, I'm not going to YouTube, so no, leave it. Okay, sorry. So launch stations of ISRO. So why I'm going to discuss this is because, see, SSLV cannot be launched into a sun synchronous polar orbit from Sriharikota. The problem is that at present we are using PSLV. But what the problem is that if you want to launch a satellite into a sun synchronous polar orbit or even a polar orbit, you have to launch from north to south.
But if you launch from Sriharikota from north to south, in between there is Sri Lanka. You do not want the parts of the rockets fall over Sri Lanka. So what normally does that, when you launch PSLV, you launch them in a southeast direction. Then in mid-air, you change the direction. Mid-air, you change the direction. And this changing of direction cost a lot of fuel. It costs a lot of fuel. This changing maneuver is called dogleg maneuver. Okay, the way in which they change the direction, this particular direction change maneuvering is called dogleg maneuver. And the dogleg maneuver costs a lot of fuel. Only then it will be able to go in the southern direction. Southern direction, because you do not want rockets to fall over Sri Lanka. So every rocket that launch from Sriharikota into a sun synchronous polar orbit or a polar orbit always follow this path, where it will eventually turn around in air, causing a lot of fuel loss. But PSLV were able to do that because PSLV was comparatively a larger rocket. It had enough fuel capacity to make this dogleg maneuver and come back to the southern direction. But SSLV cannot do that. SSLV is a comparatively much smaller rocket. It do not have the capability to make these kinds of orbital changes in between. So you do not want to launch SSLV from Sriharikota. So if you want to launch SSLV into a sun synchronous polar orbit, you need a launch site from where you can directly launch into the southern direction. Angane, eventually ISRO chose a new launch station for ISRO. This is called Kulasekara. This is in Tamil Nadu. Tamil Nadu, it is near to Thuthukudi, or even I think near to Kanyakumari, called Kulasekara. So from where rockets can be directly launched in the southern direction without any problem. You do not need to change the direction in mid-air because there is no countries in this direction. If you human settlements, you will find any kind of human settlements. By that time, the rocket would have reached into the space. Clear or no? So this is the reason why ISRO presently creating a new launch site for SSLV at Kulasekara in Tamil Nadu. I hope this is clear. And there are a couple of, okay, now there is something called Next Generation Launch Vehicle, NGLV. Next Generation Launch Vehicle, we do not know much about it. This is a futuristic vehicle which ISRO plans to build by 2030-31. It is going to be an extremely massive rocket. We know that it may be a 3-stage rocket. There is no clarity on it. 3-stage rocket, definitely it will have a cryogenic engine at the final stage because it is the best engine that can be used in space. What is interesting about it is that some of the versions of NGLV or Next Generation Launch Vehicle will be able to carry 32,000 kilogram into low Earth orbit. 32,000 kilogram ഭാരമുള്ള സാറ്റലൈറ്റുകളെ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും? ലോവർ എർത്ത് ഓർബിറ്റിലേക്ക് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും. This is the aim. See, India plans to build something called Bharatiya Antariksha Station, BAS, Bharatiya Antariksha Station. It is essentially something like an international space station, a permanent space station. അത് ഒരു സ്പേസിലുള്ള ഒരു പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റേഷനാണെന്ത് ഈ BAS അഥവാ ഭാരതീയ അന്തരീക്ഷ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മാസീവ് തിങ്. 70,000 കിലോഗ്രാമിലധികം ഭാരമുള്ളതാണത്. ഓക്കെ, സോ വെൻ വി ലോഞ്ച് ദാറ്റ് ഇൻ ടു ലോവർ എർത്ത് ഓർബിറ്റ്, യു കനോട്ട് ലോഞ്ച് ഇറ്റ് ഇൻ വൺ പീസ്, മൾട്ടിപ്പിൾ പീസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ലോഞ്ച് ചെയ്യാം. ആൻഡ് യു വിൽ നീഡ് ദീസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് റോക്കറ്റ്സ് ടു ലോഞ്ച് ദാറ്റ്. ഈ ടൈപ്പ് റോക്കറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളതിനെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യ ഉണ്ടാക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന റോക്കറ്റാണ് NGLV. NGLV is a futuristic planned rocket. Once it become reality, it will become one of the heaviest rockets in the world. Okay, Saturn 5 level ഇല്ലെങ്കിലും around something like that. Okay, something like that. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഫാൽക്കൺ ഹെവി അതിനേക്കാളൊക്കെ കുറച്ചും ആ റേഞ്ചൊക്കെ വരുന്ന റോക്കറ്റ് ആയിരിക്കും NGLV എന്ന് പറയുന്ന റോക്കറ്റ്. ക്ലിയർ ആണോ? പിന്നെ വിക്രം, ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഇറ്റ്. ഇറ്റ്സ് എ പ്രൈവറ്റ് റോക്കറ്റ് ഇന്ത്യ ക്രിയേറ്റഡ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു ഐ ഷോ ദിസ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. സ്കൈ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയ റോക്കറ്റാണ്.
Okay, this is a suborbital launch vehicle, meaning it cannot launch a satellite into an orbit, but it can take a satellite into space. It can cross 100-kilometer mark, but it will not be able to launch a satellite into an orbit. This is Vikram rocket. It is created by a company called Skyroot Agencies. Clear ano? We are not even halfway where I want to teach. I am taking a lot of time. Okay. So now let's discuss some of the important missions. Okay, these important missions can be taken even in current affairs. So let me do one thing. Let me first discuss a little bit of nuclear technology, which is an important topic for this particular class. So I will first briefly mention nuclear technology and I will come back to important missions, because some of this can be mentioned in current affairs classes also. So I hope that will be, I don't know, like it's already 8:30, right? So important stuffs are there: gravitational waves, dark energy, dark matter. I will come back to that. So first let's discuss. ഇതിന് സ്പീഡ് കൂട്ടിയൊന്നും മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ. It's already too fast for science and technology class. So let's discuss nuclear technologies. Okay, basics of some nuclear energy. That's what I'm going to discuss. After this, I will come back. Okay, after this, I will come back to space science. Now, the nuclear technologies. I hope this is fine with you, because this is a topic that we mentioned. So, nuclear technologies. See, nuclear technology or nuclear energy, you are essentially talking about nuclear energy. So, when you say nuclear energy, this is energy that we can be utilized, which is confined within the nucleus of an atom. So, you know that everything is made up of atom, right? Everything that you know is made up of atoms. So, what are atoms? Atoms are these kinds of objects. Okay, by the way, this is not a correct representation. This is mainly wrong, but this is enough for our purposes. See, every atom contains a positively charged nucleus and negatively charged electrons revolving around them. Okay, every atom contains a positively charged nucleus and negatively charged electrons revolving around them. This is a general, if you take any atom, you will find a positively charged nucleus. Okay, and if you look inside, by the way, if you look at the size of the nucleus is very, very, very small. Atom's size എന്ന് പറയുന്നത് something of the order of a tenth of a nanometer ഒക്കെയാണ്. Okay, tenth of a nanometer, or a nanometer will be too much, but something like that. A nanometer എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു മീറ്ററിൻ്റെ 100 കോടിയിലൊന്ന്. 1 nanometer is 100 crores of a meter. If you cut 1 meter distance into 100 crore equal pieces, then one piece is called 1 nanometer. ഒരു നാനോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മീറ്ററിൻ്റെ ബില്യൺത്തിലൊന്ന്. ഓക്കെ, ഒരു മീറ്ററിനെ 100 കോടി ഈക്വൽ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്താൽ അതിലൊന്നാണെന്ത് ഒരു നാനോമീറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ 10 സൈസൊക്കെയാണ്. 1/10 of a nanometer would be the general size of a single atom. അതിൻ്റെ 1,00,000 ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. The size of the nucleus is something like a millionth of a billionth of a meter. അതായത് നാനോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക, അതിനെ 10 ലക്ഷം ഈക്വൽ പീസസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്യാം, അതിലൊരു പീസ് അതാണ് ന്യൂക്ലിയസ്. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ടേക്ക് 1 nanometer, it is already very small. It's 100 crores of a meter ആണ് 1 nanometer. If you take 1 nanometer of distance and cut it into 10 lakh equal pieces, then one piece will be called a femtometer. The nucleus is of that size. ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫെംറ്റോമീറ്ററിൻ്റെ ഓർഡറിലാണ്. So nucleus is extremely small. Now let's look inside the nucleus. What is there inside a nucleus? Each of this nucleus will contain positively charged particles called protons and neutral particles called neutrons. Okay, the nucleus contains positively charged protons and neutral neutrons. ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ന്യൂക്ലിയസും നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണുള്ളത്. യു വിൽ ഹാവ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ്. The protons contain positive charge
and neutrons do not have any kind of charges. So every atom contains these kinds of things. Now let's look into a particular concept called atomic number. Okay, there is a concept called atomic number. Chemistry ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചറിയാം. എന്താണ് atomic number എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ atomic number, it's essentially is the total number of protons inside a nucleus. If you take any nucleus, the atomic number is essentially representing the total number of protons inside it. For example, if you take a hydrogen atom contains one proton inside its nucleus. This is a hydrogen atom. So its atomic number, which is normally represented by the letter Z, is equal to 1. So this is hydrogen atom. If you take helium atom contains 2 protons and 2 neutrons. Helium atom contains 2 protons and 2 neutrons. So its atomic number is equal to 2. And if you take lithium atom contains 3 protons and 3 neutrons. This is Z is equal to 3. Atomic number എന്താണ് വരിക 3 ആണ് വരിക. So this is atomic number. Atomic number represents the number of protons inside the nucleus. Why it is so important? Atomic number is important because as the number of proton changes, the atom itself changes. Okay, the element itself changes. Element മാറിപ്പോവാണ്. Atomic number മാറുമ്പോൾ അതായത് number of protons inside the nucleus change ചെയ്യുമ്പോൾ as the number of protons inside the nucleus changes, the element itself changes. Meaning if the atomic number is 1, if the number of protons equal to 1, then it is a hydrogen atom. If the number of protons equal to 2, it is a helium atom. If the number of protons equal to 3, it is lithium. If the number of proton is equal to 4, then it is called atomic number 4, it is a beryllium. If it is 5, it is boron. If it is 6, carbon. 7, nitrogen. 8, oxygen. 10, so 9 എന്തായിരുന്നു fluorine. 10 neon, 11 sodium, etc., etc., etc. There are around 120 elements in the periodic table. ഏകദേശം 120 എലമെൻറ്റുകളാണുള്ളത്. ഈ ഓരോ എലമെൻറ്റിനും ആറ്റോമിക് നമ്പർ യുണീക്ക് ആയിരിക്കും. ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഈസ് യുണീക്ക് ഫോർ എൻ എലമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ആറ്റോമിക് നമ്പർ വിൽ ബി യുണീക്ക് ഫോർ എൻ എലമെൻറ്റ്. സോ ആറ്റോമിക് നമ്പർ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ യു ഡു നോട്ട് നീഡ് ടു മെൻഷൻ ഇറ്റ്സ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യുറേനിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു സേ ദാറ്റ് യുറേനിയം 92 ആണ്, 92 ആണ് യുറേനിയത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് സ്പെസിഫിക്കലി എടുത്ത് പറയണ്ട. യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു സേ ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് because it is uniquely determined. If the atomic number is equal to, if the number of protons is equal to 90, it is thorium. No doubt about that. You don't need to mention it separately. Atomic number separately parayanda because it is uniquely determined. Then there is another number called mass number. It is normally represented by the letter capital A. What is mass number? It is a total number of protons and neutrons in a nucleus. ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെയും ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെയും എണ്ണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ മാസ് നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടോട്ടൽ. ഈ കേസിൽ നോക്കി, വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദിസ്, ദ മാസ് നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 because the total number of protons is equal to 1, total number of neutrons is equal to 0. So 1 plus 0 equal to 1. So ഇവിടെ മാസ് നമ്പർ 1 ആണ്. When it comes to helium, മാസ് നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1, 2, 3, 4. മാസ് നമ്പർ എത്ര വന്നു? 4 വന്നു. 2 പ്രോട്ടോൺ 2 ന്യൂട്രോൺ. ഇവിടെ മാസ് നമ്പർ എത്ര വന്നു? മാസ് നമ്പർ കെയിം ടു ബി 1, 2, 3, 4, 5, 6. മാസ് നമ്പർ കെയിം ടു ബി 6. മാസ് നമ്പർ 6 എണ്ണമായിട്ട് മാറുകയാണ്. സോ മീനിങ് എന്താണ്? ആസ് ദൻ എലമെന്റ് ചേഞ്ചസ്, ജനറലി എന്തും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, മാസ് നമ്പറും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദ മാസ് നമ്പർ ഈസ് ദാറ്റ് മാസ് നമ്പർ does not uniquely determine an element. Meaning same element can have different mass number. For example, this is lithium where you have 3 protons and 3 neutrons inside the nucleus. But you can have a lithium like this also, where you have 3 protons, meaning Z എന്താണ് 3 തന്നെയാണ്, atomic numbers 3 തന്നെയാണ്, but mass number ഇവിടെ 3 ആണ്. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ആണ്. The mass number will be 7 here. Meaning lithium as an element can have 2 mass number. Mass number can be 6 or mass number can be 7.
What does that mean? It means that the mass number is not uniquely determined for an atom. So because of that, whenever you mention element, you have to mention its mass number because it is not automatically understood. The atomic number is automatically understood. But the mass number, when you mention an element, you have to say what is its mass number. This is the reason why in any context in which you mention about, in any context of nuclear technology, when we talk about, we always mention the mass number of the fuel. For example, you do not never say uranium. You say uranium-235 or you say uranium-238. You say thorium-232 or you say plutonium-234. Here the number 232, 234, etc. is essentially the mass number of the atom. Because it is not uniquely determined, അതുകൊണ്ട് automatically understood അല്ല. So you have to specifically mention about them. Okay? So ഇവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്, അതായത് for a same element, if you have different mass number, they are called isotopes. Isotopes എന്താണ്? These are atoms with same atomic number but with different mass number. Meaning, let's say in this particular cases, let's say this is the isotopes of hydrogen. This is isotopes of hydrogen ആണ് ഈ കാണുന്നത്. Here you can see that in the first case you only have one proton. That's it. This is your normal hydrogen. ഇത് നമ്മുടെ normal hydrogen ആണ്. It is also called protium. In the second scenario, here you have one proton and one neutron. Since the number of protons is equal to 1, the atomic number is still 1. Atomic number എത്ര തന്നെയാണ്? ഒന്ന് തന്നെയാണ്. So it is only hydrogen only. പക്ഷേ ഇവിടെ mass number എത്ര വന്നു? Mass number became 2. എന്താണ്? Mass number 2 ആയിട്ടുള്ള hydrogen ആണ്. This is a hydrogen with mass number 2. This is called deuterium. And you have here രണ്ട് extra neutron കയറി വരികയാണ് ഒരു പ്രോട്ടോണും. So since only one proton, atomic number is still 1, but mass number is equal to 3. So same element can have multiple mass number. They are called isotopes. So majority of the elements can have such isotopes. So ഇത്തരത്തിലുള്ള ഐസോട്ടോപ്പുകൾ, I just mentioned about these isotopes because whenever you mention about nuclear technology, you generally hear this particular term. എന്താണ് ഈ isotopes ഒക്കെ എന്താണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് I just explained it. Now let's jump into nuclear reactors, nuclear technology, nuclear energy. നോക്കൂ, the reactions involving nucleus are of many different types. Many different typeലുള്ള എന്തുണ്ട് nuclear reactions ഉണ്ട്. There are around 11 or 12 different types of nuclear reactions, in which two of them are very important. One is called fusion and another is called fission. What is fusion? Fusion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Fusion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ when two or more small nuclei joins together to form a larger nuclei. In a fusion reaction, small nuclei joins together and merge together and it will become a larger nuclei. രണ്ട് ചെറിയ ന്യൂക്ലിയസുകൾ മെർജ് ചെയ്തിട്ട് വലിയ ന്യൂക്ലിയസ് ആയി മാറുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്യൂഷൻ. Okay, in a fusion reaction, two small nuclei join, merge together and will become a bigger nuclei. The best example is a deuterium and a tritium. Both of them are isotopes of hydrogen atom. They merge together and it creates a helium atom. So smaller nuclei merge together and become a bigger atom is called a fusion reaction. In a fission reaction, a large nucleus is split into two or more nuclei when it is bombarded with a neutron. ഒരു മാസീവ് ന്യൂക്ലിയസിനെ നമ്മൾ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കി ചെറുതാക്കി മാറ്റുകയാണ്. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഫിഷൻ. In a fission reaction, you split a larger atom into smaller pieces. In a fusion reaction, small nuclei merge together to form a larger nuclei. This is the nuclear reaction. What is interesting is that some of this fusion reaction releases energy and some of the fission reactions also releases energy. Okay, fusion reactions and fission reactions can release energy depending on the scenario. Meaning എല്ലാ ഫ്യൂഷനും എന്ത് തരണമെന്നില്ല, എനർജി തരണമെന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഫിഷനും എനർജി തരണമെന്നില്ല.
Okay, it can provide huge amount of energy. If a fusion reaction releases energy, it releases at very high rate of energy. Similarly, in the case of fission reaction. സാധാരണ ഒരു ഫിഷൻ റിയാക്ഷനിൽ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എനർജിയേക്കാൾ ഒരുപാട് മടങ്ങ് എനർജി ഇതിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഫ്യൂഷനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഫിഷൻ ഓൾസോ പ്രൊഡ്യൂസസ് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി, വിച്ച് വിൽ ഡിസ്കസ്. സോ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ. I already explained what is a nuclear fission. When a larger nuclei is bombarded with a neutron, it splits the atom into multiple pieces. And in this particular reaction, what happens is that if you take the mass of the input, input you have a neutron and you have a uranium-235. Okay, there are two things. One, a neutron and a uranium-235. Let's say this is the mass of total input. ഇൻപുട്ടിലുള്ള എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടിയിട്ടുള്ള മാസ് ആണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ if you take the mass of the all the thing that is output, uranium-235 if I hit it with a neutron, it will temporarily become uranium-236. This is an extremely unstable object. So it will immediately split into barium-144 and krypton-89. You don't need to study this, I'm just saying. And it will also releases couple of neutrons. In this particular case, 3 neutrons. And if you take the total mass of the output, let it be MO. What happens is that MI, that is the input mass, is essentially more than output mass. Meaning there is a difference between, let's say, MI and MO. These are equal. MI is greater than MO. MI is greater than MO, meaning ഇൻപുട്ടിലുള്ളതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കുറവ് മാസ് മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കാണുള്ളൂ. The output contains comparatively lesser mass than the input. So what happens to that difference? ആ ഡിഫറൻസ് ഇൻ മാസിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു? That difference in mass is called mass defect. ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ മാസിനെ, ഇൻപുട്ടിലുള്ള ടോട്ടൽ മാസും ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റുകളുടെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ മാസ് എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം. If you take the difference, that is called mass defect. If you take that thing, then use this equation. This mass എന്തായിട്ട് മാറാണ്? This mass gets converted into energy using Albert Einstein's very famous equation E equal to mc square. That lost mass, എവിടേക്കോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മാസ് എന്തായിട്ട് മാറി എന്ന് പറയാ? എനർജി ആയിട്ട് മാറി എന്നാണ് പറയുന്നത്. This is a nuclear fission reaction. Every nuclear reactors that you know on earth, which is presently commercially operating ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറുകളും essentially എന്താണ്? They work on this particular principle, the principle of nuclear fission. Okay, fusion currently we do not have any nuclear reactor which can work on fusion reaction. There are experiments going on about which we will discuss later, but at presently there is only only nuclear fission reactors are there around it, where you use uranium like of material which split into multiple pieces when hit by neutron and releases energy release ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ്. ക്ലിയർ ആണോ? So this is nuclear fission. Okay, now if you observe here, നോക്കൂ, ഒരു ന്യൂട്രോൺ പോയി ഒരു uranium-235 ഹിറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് റിയാക്ഷൻ നടന്നത്. The reaction started when one neutron went and hit one uranium-235. And it released 3 different neutrons. Okay, you cannot ever take a single uranium atom. Uranium will be always surrounded by other uranium atoms. So what happens is that there is a possibility that one of these or most all of these neutrons will go and hit another uranium-235. That is a possibility. If one of these neutrons go and hit another uranium-235, it can create another fission reaction. This is called chain reaction. So here there was one neutron which went and hit one uranium-235 and the fission happened, released energy. And along with it, it released 3 neutrons. Each of these neutrons can go and hit 3 different uranium-235. Each of this can go and
create energy undergoing fission. And in each of this case, ഇവിടെ 3 3, 3 and 3, total 9 neutrons are created. And in the next stage, you have 9 uraniums are ready to be hit. So this is called chain reaction. Chain reaction is a reaction in which the output of the one reaction causes the next reaction to happen. ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്നും അടുത്ത റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ. പക്ഷേ ഹിയർ ദർ ഇസ് എ ഇഷ്യൂ. In the first stage, there was only one uranium atom. But after the first fission, you have 3 uranium atoms. So the next stage, you have 9. In the next stage, you will have 27. In the next stage, you will have 81, then 243, 729, etc., etc. Multiples of 3 ആയിട്ട് triple ചെയ്ത് വരും. The reaction gets tripled in every stages. So within a fraction of seconds, a lot of uranium atoms gets converted into undergo fission reaction and releases huge amount of energy. So this is, first of all, it is a chain reaction. But since in each stages, number of uranium atoms that is undergoing the reaction is tripling, this is kind of an uncontrollable scenario. This is called uncontrolled chain reaction. This is the principle behind a nuclear bomb. ഒരു ആറ്റം ബോംബിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇതാണ്. എന്താണ്? അൺകൺട്രോൾഡ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ. ബട്ട് ഇഫ് യു ക്യാൻ റെസ്ട്രിക്റ്റ്, ലെറ്റ്സ് സേ, 2 of these neutrons, whatever the number of the neutrons that are coming, you take 2/3 out of it. You have many materials for that. There are materials which can absorb these neutrons. Neutrons പിടിച്ച് അബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട്. Okay, boron, there are many materials which can absorb the neutron. Let's say if you absorb the neutrons, ആകെ പോകുന്നതിൽ 3 പോകുന്നതിൽ 2 നമ്മൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യാണ്. Meaning only 1 neutron is left for the next stage. So meaning only 1 uranium will undergo nuclear reaction in the next stage. These 2 will not partake in the chain reaction. അപ്പോൾ ഈ യുറേനിയത്തിന് മാത്രമാണ് ഫിഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. In this reaction, you have 3 new neutrons are produced, and out of which 2 are removed out of it. Only only 1 neutron is left. So here only 1 uranium undergoing fission. But here also chain reaction is happening. And the output of the first reaction causing the second reaction. The output of the second reaction is causing the third reaction. So here also chain reaction is happening. But here in each stages, only 1 uranium is undergoing fission reaction. So this is called controlled chain reaction. This is the principle behind a nuclear reactor. Here you can cultivate this energy and you can power the grids. Electricity indakam, electricity. Like essentially this is the principle behind nuclear power plant. Okay? You can see not all materials can be used to create a nuclear fission reactor. എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസിനെയും ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂവലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, these materials, any materials which can be utilized as a nuclear fuel is called a fissile material. എന്താണ്? A fissile material is any nuclear material which can be used as a fission fuel. ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്യൂവലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മെറ്റീരിയൽസിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫിസൈൽ മെറ്റീരിയൽസ്. ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദാറ്റ്, why they are, what are the characteristics required for a fissile material. I am not going into that, but these are some of the examples. ഏതൊക്കെയാണ്? Uranium 235, it's an example of a fissile material. Plutonium 239 is an example of a fissile material. Plutonium 241 is an example, and uranium 233 is an example. These are one of the most, ഈ 4 ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫിസൈൽ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ട് റിയാക്ടറുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആണ് ദീസ് 2, യുറേനിയം 235 ആൻഡ് പ്ലൂട്ടോണിയം 239. The problem is that out of all these, only uranium 235 is naturally available. You can mine uranium 235. നിങ്ങൾക്ക് യുറേനിയം 235 എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നിങ്ങൾക്ക് മൈൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. റൈറ്റ്? യു ക്യാൻ മൈൻ ഇറ്റ്. ഇറ്റ്സ് എ നാച്ചുറൽ യുറേനിയം ആണ്, അവൈലബിൾ ആണ്, നാച്ചുറലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള യുറേനിയം ആണ് യുറേനിയം 235.
but none of the other are natural material. You have to make them in reactor. Plutonium-239 can be created from uranium-238. You cannot mine plutonium-239. Plutonium-239 നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾക്ക് മൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. You can only convert uranium-238 into plutonium-239. Similarly, plutonium-241 is also cannot be taken, it cannot be converted. And similarly, uranium-233, it cannot be naturally found. Naturally, നിങ്ങൾ എന്ത് കാണില്ല, you do not see uranium-233 in nature. But in nature, thorium-232 are very much available in nature. You can convert thorium-232. If you hit a thorium-232 with a neutron, after couple of some time, eventually this will get converted into uranium-233. Uranium-233 is a fissile material, and thorium is called a fertile material. What is a fertile material? Fertile materials are those materials, they themselves cannot be converted, used for a fission reaction, but they can be converted into a fissile material. ഒരു ഫിസൈൽ മെറ്റീരിയൽ ആക്കി കൺവെർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെറ്റീരിയൽസിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്, ഫെർട്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദീസ് ത്രീ ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഏത്? ദിസ്, കാരണം India has something called a 3-stage nuclear program. It is a plan for 500 years. 500 വർഷത്തേക്കുള്ള എനർജി റിക്വയർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹോമി ജെ ബാബയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് ഇന്ത്യസ് 3-stage nuclear program. Out of which, in the first stage, which presently India is, in the first stage we use uranium-235 as a fuel. In the second stage, we use plutonium-239 as a fuel. And in the third stage, we use the thorium-bred uranium-233 as a fuel. The first stage is already running. Second and third stage are experiments in nature right now. Experimental stage ആണ് presently ഇരിക്കുന്നത്. What you need to understand is that India do not have much uranium. Out of the world's uranium reserve, India only have 2% of the global uranium. But when it comes to thorium, India has India has thorium in very high amount. Around 33%, around 20% to 33% of global thorium reserves are in India. So India has huge potential when it comes to thorium-based reactors. So that is the reason why there are experiments going in Kalpakkam and other places where India plans to create a thorium-based reactor where it can convert thorium into uranium-233 and use it in the reactor. So these kinds of reactions and experiments are going on. Okay, so far clear? I know this is a little bit more difficult topic than the previous. I will take like 10 to 15 minutes more to finish this. Normally 2 hours തന്നെയാണ് എക്സാക്ട്ലി എടുക്കാറ്. എത്ര നേരം എടുക്കാറുണ്ട്? 3 hours പോകാറുണ്ടെന്നുണ്ട് അല്ലേ? So let's see how far I can go. So uranium enrichment. This is another term that you often see in the news. Very recently, obviously, എന്താണ് related to Iran, you know, always hear this particular term called uranium enrichment. So what do you mean by uranium enrichment? നോക്കൂ, natural uranium contains two things. One is called uranium-238 and other is called uranium-235. These are the two uraniums available in nature. Okay, but you know that uranium-235 is your nuclear fuel. ഇതാണ് നമുക്ക് ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനം. This is a fissile material. Uranium-238 is a fertile material that we already discussed. The problem is, naturally 99.3% is uranium-238 and only 0.7% is uranium-235. So if you take, let's say 1000 uranium atom from nature at randomly നിങ്ങൾ നേച്ചറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നിങ്ങൾ യുറേനിയം മൈൻ ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, if you take 1000 uranium atom, only 7 of them will be uranium-235. 993 of them will be uranium-238.
which is a very low concentration of uranium-235. So you cannot directly fuel a reactor using natural uranium, because natural uranium contains only 0.7% of uranium-235. You need uranium-235 at higher concentration. Then only you can utilize this uranium in nuclear reactors. See, there are exceptions even here. There are nuclear reactors which can use natural uranium also. For example, something called pressurized heavy water reactors, which India uses. India uses a reactor called pressurized heavy water reactor, which can use natural uranium. But generally across the world, the nuclear reactors cannot use natural uranium, because natural uranium contains only 0.7% of uranium-235. So you need a process through which you need to increase the concentration of uranium-235. So the process of increasing the the process of increasing the concentration of uranium-235 is called uranium enrichment. Okay, in a sample, if in a sample of uranium, if you increase the concentration of uranium-235 from 0.7% to 3 to 5%, you don't need to increase too much. From 0.7%, you can increase that to 3 to 5%. Then this process is called uranium enrichment. Even at this concentration, you can use it as a fuel. 3 to 5% enriched uranium can be utilized as a nuclear fuel. So if you say that my uranium is 5% enriched, it means that it contains 5% uranium-235 and 95% uranium-238. If I say 20% uranium enriched, it means 20% will be uranium-235 and 80% will be uranium-238. This is the idea. For a nuclear reactor, you need an enrichment at the rate of 3 to 5%. ഏകദേശം ഒരു 3 മുതൽ 5% വരെ enriched uranium ഉണ്ടെങ്കിൽ you will be able to work on a nuclear reactor. But there are certain modern reactors which require uranium 20% enrichment and all. But if you want to make a bomb out of it, if you want to create an atom bomb, the enrichment should be around 80% or more, and most likely to be more than 90%. You need 90% enriched uranium to make a nuclear bomb. Meaning, in your nuclear sample, 90% should be uranium-235. Only less than 10% should be uranium-238. Meaning, you have to remove uranium-238 out of your sample. You have to collect only uranium-235. This process is again uranium enrichment. This process, as you do it more and more, you will get more refined uranium. And if your enrichment is more than 90%, it can be utilized in a nuclear bomb. Okay, that is the reason why these enrichment facilities across the world are always under suspicion. Because the same enrichment facility which create a 3 to 5% enriched uranium, we can extend that facility to create a 90% enriched uranium. Meaning, same facility which can create a fuel for nuclear reactor can also create fuel for a nuclear bomb. This is the idea. I hope this is clear. Okay, there is something called small modular reactor. This uses fission reaction. So small modular reactor, India has been pushing for small modular reactor from the last year's budget onwards. In the previous year budget, 2025 budget, 2025-2026 budget, the government of India has allocated nearly 20,000 crore rupees for creating small modular reactors. So because of that, small modular reactors are in news. These are essentially nuclear fission reactors. The importance is that they are small. Small meaning their capacity is around 300 megawatt. Generally, for a conventional nuclear power plant, their capacity will be more than 700 megawatt. 700,000 megawatt ഒക്കെയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ വരിക. But for a small modular reactor, its capacity is around 300 megawatt ആയിരിക്കും. സാധാരണയുള്ളതിൻ്റെ 3 capacity, small modular reactor capacity.
മാത്രമല്ല മോഡുലാർ ആയിരുന്നത്. മോഡുലാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫാക്ടറി പ്രൊഡ്യൂസ്. ദ പാർട്സ് ഓഫ് ദ റിയാക്ടർ ക്യാൻ ബി ഫാക്ടറി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ബ്രിങ് ദം ടു ദ സൈറ്റ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് അസംബിൾ ഇറ്റ്. Unlike a large conventional reactor which require very specific customized manufacturing. ഓരോ ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള കൺവെൻഷണൽ റിയാക്ടറുകളാണെങ്കിൽ അതിന് ആ റീജിയനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ എക്സ്ട്രീംലി കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പാർട്സുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും, വിച്ച് മേക്സ് ദ പ്രോസസ് വെരി കോസ്റ്റ്ലി ആൻഡ് ടൈം കൺസ്യൂമിങ്. But for a small modular reactor, because of its small capacity, you do not need to worry about that kind of customization and specificity. You can create them in factory in large scale. So when you can create in a factory at large scale, it prices drops. And not only that, or assembly line like നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും. And you create parts of these reactors in a factory and you can bring them to a particular site and you can make it. This is the importance of small modular reactor. It can be placed almost everywhere. സാധാരണ രീതിയിൽ ഫോർ എ ലാർജ് കൺവെൻഷണൽ റിയാക്ടർ ഇറ്റ് റിക്വയർ എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്പേസ്. കുറേ സ്പേസ് വേണ്ടി വരും, കുറേ ലാർജ് ഏരിയ വേണ്ടി വരും. ബിക്കോസ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ആക്സിഡൻസ് ഹാപ്പൻസ്, ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ്. സോ യു നീഡ് എ ബഫർ സോൺ ആൻഡ് ദർ ആർ മെനി ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഇൻ ഗെറ്റിംഗ് ലാൻഡ് ഫോർ ദീസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പ്രൊജക്ട്. For example, if you consider the case of Kerala, which has a very high population density. So the large conventional reactors are not suitable for a place like Kerala. But a small modular reactors can be placed even for a city. Let's say for Thiruvananthapuram city or for a Thrissur district, you can have one single modular reactor, small modular reactor, which do not require a lot of space, which do not require a lot of landscaping. കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. എന്താണ്? Just എന്താ പറയുക, from a small area you can create a small modular reactor. Comparatively low cost ആണ്. You can build them at faster rate. This is the importance of small modular reactor. So the government of India is pushing to create small modular reactors. See, ultimately India plans to create 100 gigawatt capacity by 2047. 2047 ആകുമ്പോഴേക്കും 100 gigawatt capacity from nuclear reactors. That is India's aim. But at present our capacity is around 8 gigawatt. 8 gigawatt ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. Meaning you need to create around 92 gigawatt capacity in the next around 20 years, which is very, very difficult. So the one way you can do that is with the help of small modular reactors. So the government is pushing for small modular reactors and government is trusting private companies to take that also. So the government of India is changing the nuclear laws in India so that private companies can also participate in creating small modular reactors. Okay. Now let's mention about fusion and then we will stop the class. Yes. So we are going to talk about that, nuclear fusion. Okay, so your comment, Harris, right? Harris, yes. See, nuclear fusion. See, fusion is much better than fission. First of all, fission is very safe. Fission is one of the safest forms of energy. And not only safe, it is very kind of clean energy also. It does not emit anything. It's very, it emits, but it has very less amount of carbon emission for fission reaction. But there is a problem with fission reaction because the waste it produces, it is radioactive. And it's, so it can have adverse health impact and all. But fusion is essentially, it's kind of considered as a holy grail of energy. Meaning first of all, fusion reaction produces much more energy, 5 to 6 times more energy than a fission reaction. Fission reaction produce per kilogramil ഒരു fission reaction produce ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വളരെയധികം എനർജി ആർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. And the most interesting aspect is that the byproducts are generally not radioactive. Even if there are radioactive elements inside it, they will die out very soon. Their half-life will be very low, so that they will become non-radioactive in a very small lifetime. So fusion reactors are it produces huge amount of energy. It is comparatively safer, and more importantly, it is kind of renewable. Look, fission reactors are not renewable. They are non-renewable form of energy because
The fuel you produce is essentially uranium. The fuel you need is essentially uranium or thorium. They cannot be replenished on the soil of the earth very fast. So they are obviously, and nuclear energy is generally non-renewable. But when it comes to fusion reaction, the fuel that you need is essentially deuterium and tritium. And they can be created with the help of hydrogen. And deuterium is abundantly available in seawater. Ocean water, deuterium. Tritium can be made without much fuss. So essentially, it can be considered as a renewable form of energy also in the fusion reaction. Clear or no? So fusion is highly sought after. Many people want fusion to work because once we can use fusion reactions inside a reactor, it will solve a lot of energy crisis in the world. The problem is, it is very difficult to contain a nuclear fusion reaction. See, for a nuclear fusion reaction to occur, you need two positively charged nucleus to merge together. രണ്ട് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസുകൾ പരസ്പരം merge ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എനർജി റിലീസ് ആവുള്ളൂ. So merging these two positively charged nucleus, you need to bring them very close against each other. But you know that positive charges, two like charges repel against each other. ഒരേപോലെയുള്ള ചാർജുകൾ എന്ത് ചെയ്യും, പരസ്പരം റിപ്പൽ ചെയ്തു പോകും. So you need to provide them extremely high amount of energy so that they can merge together. ഇവരെ പിടിച്ച് മെർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അങ്ങോട്ട് എനർജി കൊടുക്കണം. സോ ജനറലി ഫോർ എ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ടു ഹാപ്പൻസ്, യു നീഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ ഫ്യൂവൽ ടു 100 million degrees Celsius. 100 million degrees Celsius ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽസിനെ ഹൈഡ്രജനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടീരിയം ടേക്ക് ട്രിഷ്യം ഹീറ്റ് ദം ടു 100 million degrees Celsius. 100 million degrees Celsius mean 10 crore degrees Celsius. 10 കോടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ. അത്രയും ടെമ്പറേച്ചറിലേ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ. ഈവൺ അറ്റ് ദ കോർ ഓഫ് സൺ, സൂര്യൻ്റെ കോറിൽ പോലും ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഓൺലി 1.5 crore degrees Celsius. സൂര്യൻ്റെ കോർ ടെമ്പറേച്ചർ പോലും 1.5 കോടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. വേറാസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ റിക്വയർഡ് ഫോർ എ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ടു എഫക്റ്റീവ്ലി ഹാപ്പൻസ് ഈസ് അറൌണ്ട് 100 million degrees Celsius. Meaning what I'm trying to say is that even the sun, which produces energy using fusion reaction, is using it in a highly inefficient manner. വളരെ ഇൻഎഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടാണ് സൂര്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്, അറ്റ് എ വെരി ലോ പ്രോബബിലിറ്റി. അതിന് ടണലിംഗ് എഫക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് ഹിയർ. സോ ദാറ്റ്സ് എ റീസൺ, ആക്ച്വലി ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ വൈ ലൈഫ് എക്സിസ്റ്റ് ഓൾസോ. കാരണം സൂര്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹൈലി ഇൻഎഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഫ്യൂഷൻ നടക്കുക, ബിക്കോസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻസൈഡ് ദ സൺ ഈസ് വെരി ലോ. സൂര്യൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ വെരി ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.5 കോടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് സ്റ്റിൽ 1.5 crore degrees Celsius, but that temperature is comparatively low for a fusion reaction to happen effectively. That is the reason why the sun exists for a very long time, because it takes the sun for a very long time for consume all these hydrogen in the form of fusion. അതുകൊണ്ടാണ് ലൈഫ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. If it was a very massive star, the temperature will be inside the sun star will be very high. So that fusion happens at a much faster rate and the sun star will be dead within a couple of millions of years. And the life will not be even formed here. Since the sun is a very ineffective person in converting hydrogen into fusion, like in fusion process to happen, that is one of the reason why it continues to burn for 450 crore years. And that is the reason why the life exists on Earth. So the existence of life on Earth is the life on the earth depends upon the inefficiency of the sun. Okay, let's come back to the fusion reactor. See, when it comes to the fusion reaction, what happens is that you need 100 million degrees Celsius in earth. Earthil you need to create 100 million degrees Celsius. The problem is not creating 100 million degrees Celsius. We can create 100 million degrees Celsius in many different manner. For example, you just need a laser. If you have a very powerful laser, it is comparatively easy to make 100 million degrees Celsius. The problem is containing this material which is at 100 million degrees Celsius. ഈ 100 million degrees Celsius ഇരിക്കുന്ന ഫ്യൂവലിനെ നിറച്ച് വയ്ക്കാൻ നമ്മുടെ പാത്രമില്ല. You do not have a material which can contain this 100 million degrees Celsius of material, because at that temperature everything become plasma. Nothing can survive that kind of temperature in a solid form. Everything will become the fourth stage of matter called plasma, which is essentially ionized gas.
So the only way you can contain for 100 million degrees Celsius of material is with the help of powerful magnetic field. So if you have a very powerful magnetic field, this plasma can be contained on that particular magnetic field. So what you generally do, you create a tube like a donut shape il ningal tube undakum. അല്ലെങ്കിൽ ഉഴുന്നുവടയുടെ ഷേപ്പിൽ you create a tube. Inside that tube, you remove the air, complete air remove ചെയ്തിട്ട് you create very powerful magnetic field. And into that magnetic field, you infuse this very high temperature plasma. So they will be able to, the magnetic field will be able to contain this 100 million degrees Celsius plasma without touching anywhere else. And using there the fusion reaction will occur. This is how you generally envisage a fusion reactor. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ to sustain this magnetic field, you need to provide more energy than the energy released through a fusion reaction. ഒരു ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനർജി കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. മീനിങ് at present all these experimental fusion reactors across the world consumes more energy than it releases. So presently there are experiments going across the world to create a nuclear fusion reactor where it releases more energy than it consumes. And there is an international collaboration for that. That is International Thermonuclear Experimental Reactor called ITER. International Thermonuclear Experimental Reactor called ITER. It is one of the most ambitious energy projects in the world. It is in southern France. India's Prime Minister visited this facility last year. And because of that, it was asked in the mains examination. Because there was a question on ITER last year. Okay? So, it is in southern France. 35 nations are collaborating to build world's largest tokamak. That ഈ മെഷീനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് tokamak. This reactor is called tokamak and it includes the European Union, China, India, Russia, USA, Japan, South Korea, etc. പരസ്പരം കണ്ടാൽ തല്ലിക്കൊല്ലാൻ നടക്കുന്ന സകലവന്മാരും ഈ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. Because it is a futuristic project. Very important project. Okay, so once the ITER project can create a tokamak, which is a reactor that can contain fusion reaction, it will create, it will make fusion as a large scale and carbon free source of energy. Okay, that is very important. So this is called a tokamak. Tokamak എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്, നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ടൊറോയിഡൽ ചേംബർ വിത്ത് മാഗ്നറ്റിക് കോയിൽ. അതിൻ്റെ റഷ്യൻ അക്രോണിമാണ് ടോക്കോമാക്. So this is kind of a donut shaped hole tube in which plasma is contained with the help of magnetic field. And the plasma is at very high temperature, nearly 100 million degrees Celsius. At that temperature, if you send hydrogen atoms inside it, they will fuse together and release a huge amount of energy. And using this process, you can create electricity. This is the fundamental behind a tokamak. Okay, so this is nuclear fusion. പിങ്ക് ഹൈഡ്രജൻ അങ്ങനെയല്ല, അത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ റിയാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ എനർജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിനെ ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടത്തി ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സ്, അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണത്. അല്ലാതെ നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ടു ന്യൂക്ലിയർ എനർജി. See, there are multiple ways. ഇന്ന് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, യു മേക്ക് ഹൈഡ്രജൻ മെയിൻലി യൂസിങ് ഇലക്ട്രോളിസിസ്. വെള്ളത്തിനെ H2O നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വെള്ളത്തിനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ദിസ് പ്രോസസ് റിക്വയർ എനർജി. യു നീഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് എനർജി ടു ക്രിയേറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് ദിസ്. സോ ഹൗ ഡു യു പ്രൊവൈഡ് എനർജി? അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബ്ലാക്ക് ഹൈഡ്രജൻ, ബ്ലൂ ഹൈഡ്രജൻ, ഗ്രേ ഹൈഡ്രജൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഹൈഡ്രജൻസുകൾ പറയാം. ഓക്കെ, ഹൗ ഡു യു പ്രൊവൈഡ് എനർജി? സോ ബ്ലൂ എനർജി ഈസ് എസെൻഷ്യലി എന്താണ്, മീത്തേൻ ലൈക്ക് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് അത് ഉപയോഗിച്ച് യു ക്രിയേറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ. ഈ പ്രോസസ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടത്തും using this, but that carbon emission is contained through carbon storage. Green hydrogen you use solar energy to split this. This reaction happened with the help of solar energy. In pink hydrogen, if I remember correctly, they uses nuclear energy to split this particular process. ഈ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ, ഇത് അങ്ങോട്ട് എനർജി കൊടുത്താൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ്.
അതെങ്ങനെയാണ് എനർജി കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബ്ലാക്ക്, ബ്ലൂ, ഗ്രേ, ടീൽ, അങ്ങനെ 1500 കളറുണ്ട്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഗെറ്റ് ദിസ്. Is that clear? Okay, so I think we already, the time is over. So let's stop this now. There are certain very important topics that I have missed. I will try to cover some of them tomorrow itself. And tomorrow's topic, we will adjust somehow. We will find a way to add more, to cover some of the topics in this particular class. Okay? I hope this was a useful class for you. If you have any doubts, I have already mentioned my Telegram channel. Okay? So you can contact me there for any doubts. Okay, see you guys. Good night.